Namaste, children. Namaste, sir. Namaste, sir. Namaste, sir. Good afternoon. Good night. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. See you all. Fine, sir. How are you, sir? Oh, I am on the top of the world, bro, as usual, sitting in the ground floor. Am I audible now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Next batch of CA intermediate is starting on 18th of August. That is Friday morning at 7. Please share the information. And all those who are in final BCom or who are complete BCom, it is better now to go for direct entry scheme because of the change of the scheme. Earlier, people had to undergo articleship to write the intermediate exam. Now, they have to write straight away. After writing exam only, they can get into articleship. That is the suggestion by all of us. Okay. Now, I'll be going for non-account standard discussion today. Sit straight, concentrate. Prati class modulo, 200 pages book, regular notes book, but the caps material, study material, revision material. All book. Okay, right. Pen, pencil. Class 2 or right. Now, I remind my friends, we have already done, apart from account standard, all these topics of group 1 accounts, revision ones. Ella madidhivi. Adu R2C ante available ಇದೆ. But still, because ಒಂದ್ಸಲ ಮಲಗಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೀಡು ಇಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ವೇನಾ. ಈಗ ನಮನ ಕಾಲ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನೀನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಿದ್ದೀನೋ? Yes, sir. ನೀನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಈ ನಡುವೆ? Yes, sir. Yes, sir. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕಾಲ್ಡ್? ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ತಾನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀನು ನಾನಾ? No, sir. Daily ಮಾಡ್ತೀನಿ sir. ಅಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದಂತ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಆಚಿರ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಕಮ್ ಬಾತ್ ಅಂತ. ಏನೋ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಕಮ್ ಬಾತ್ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಕಮ್ ಬಾತ್ ಇತ್ತು, ಅದು ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ಅವೇ. ಓಕೆ, ಸೊ leave 2 pages minimum for the account standard 1 ಅಥವಾ all account standard if you want to leave the space also fine. Okay, single entry system, one of the compulsory question which will be asked in the exam. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ 200 pages book ಅಲ್ಲಿ. Single entry system, also called incomplete records. Incomplete records in the accounts. Single entry system for the accounts from what? Harshita? Incomplete records. Kind of questions. Question number 1. I'm audible? Audible? Yes, sir. Audible. Yes, sir. Yes, sir. Audible. Preparation Yes, of SOA. Preparation of SOA and fully Joshal prepare again November ge. Yeah. Preparation of SOA and determining profit under capital comparison. 5 marks / 10 marks. Next, preparing P&L and balance sheet. With or without ratios. Preparing P&L account balance sheet with or without ratios. Very commonly asked. Okay, 10 questions, 8 ಇದೆ ಬರೋದು. 2 question ಅದು complete capital comparison. Conversion method is called. So 10, 15, 20. 10 marks, 15 marks, 20 marks. 20 marks ತುಂಬಾ ಸಲ ಕೇಳೋರು. ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ 10, 15 marks ಅದು 20 marks ಕೇಳೋದು. ಈಸಿ. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ 20 marks ಬರುತ್ತಲ್ಲ, that can be single entry, big problem. Next, number 3. Rarely theory. Very rarely. I don't think they will ask me. Very rarely. Just glance ಮಾಡಿ ಸಾಕು. Caps metal ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಓದ್ಬಿಡಿ ಥಿಯರಿಗೆ. Don't read anything other than caps metal for theory. Problems ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ.
Okay, next point. This is about the kind of question which they can ask. Okay. So what is single entry? Next point number 2. Methods of bookkeeping. Methods of bookkeeping dash deals with baby how to record. How to record a transaction. 2 RMRs. Left side single entry system. Right side double entry. On the right side, right. On the right side, right. A system of BK bookkeeping. System of bookkeeping, wherein for every debit, there is an equivalent corresponding credit. There is an equivalent corresponding credit. Can you see the video of there? Equivalent corresponding credit. Below that, right? Normally followed. Yavadu? Double entry system. Double entry system. Below that, right? Every company must follow double entry DES and accrual. Who told you? Companies. Law. Now I think you need to give Section 120. 123 schedule 3. Section 123. to come out of the stupidity answers. Companies Act, Shetty sir alla helakilla revision class alli muchkondu. Okay na? Uditini. Correct ಆಗಿ ಹೇಳಿದಾರೆ. Companies Act ಅದಲ್ಲ. ಇದು revision class. Who told you ಅಂದ್ರೆ Companies Act ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? Which section ಹೇಳಿ? 123. ಅದು ಹೇಳ್ಬೇಕು. Companies Act ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಯಾ. Section 128. of the Companies Act and accounts ಅಲ್ಲಿ Companies Act reference. 128 of Companies Act. Left side. Revision class ಗೂ ರೋಗನ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದು ತರ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅವರು ಅಲ್ವಾ ಗಾಂಚಾಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದ್ದೊಮ್ಮೆ ಬಿಸಾಕ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂದ ಆಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬರೀ ಏನದು Single entry. Every company must follow double entry system and approach. Left side. Single entry correct bari. For some transactions dash that no aspect is recorded. For some other transactions dash both aspects recorded. Both aspects are recorded. Technically, for most of the transactions, only one aspect is recorded. For most of the transactions, only one aspect is recorded. Only one aspect is recorded. Right. Below that, right? Incomplete but scientific. Incomplete but scientific. Page number in revision material index starting index on note 58. Huh? 58. 58. Yes, sir. ಜೋರಾಗಿ 58. Okay. Right. So, Harshita, read as and when I tell you to make a connection. Okay, ಅಲ್ಲಿ R ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಿಡಿ. Maybe intermediate ಒಂದು ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಇದೇ ತುಂಬಾ ಶಾರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದೇ ಪೇಜ್ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ. Anything extra required, we can do it. Yes, Odama. Yes, sir. Single entry system. It is a method of bookkeeping wherein for some transactions no as yes, sir. ಅಕ್ಕ. Huh, sir. ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದು. ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಯ್ತು. Okay, sir. There are two methods for determining profits. Okay. The types of single entry system are
pure, simple, and quasi. There are two methods. Pure, simple, and quasi ಅಂತ ಏನೋ ಇದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ 200 ಪೇಜ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಬರೀ. ಯಾ, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ, PSQ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್. Pure, simple, and quasi. Next point. There are two methods for determining profits. Very A, good. capital comparison method, and B, conversion method. Yeah, it's all of it, right? Two methods of profit computation. ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರ್ತೀನಿ. Profit computation, 2 RMS. Left side, capital comparison. Capital comparison, also called SOA, also called net worth. Chinmay, net worth, also called net worth. Capital comparison, Madhumita. Capital comparison, net worth ಅಥವಾ statement of affairs method. Below that you write steps. In steps small order. Number 1, prepare columnar SOA. SOA ಅಂದ್ರೆ balance sheet. ಇಲ್ಲಿ balance sheet ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ because information is not complete version. Prepare what? Columnar SOA, statement of affairs. Columnar ಮಾಡಿ, ಅವರು ಒಂದೊಂದೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. Columnar SOA and find Priyanka profit as a missing figure. See, capital as a missing figure. ನಾನೇನೋ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಪಡ್ಕೋಬೇಡಿ. And find what, Rishika? Capital as a missing figure. So to keep doing it, keep repeating it, so that you will become the master. Capital as a balance figure. Understood? First point. Columnar statement of affairs. So assets on the right side. Statement of affairs is nothing but balance sheet. Okay. Here we call it SOA. SOA pakka bari. Balance sheet. Balance sheet bari bari. So particulars 2021, 2022 author. Okay. But compute capital as a balance figure, which is a bracket. Assets minus liability is equal to capital formula, equity formula. ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Equity ಅಥವಾ capital. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕಿ. Next, small 2, identify all the drawings. Identify all the drawings. Step 3, you are able to recall alva? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Question, step 3. Compute profit. Compute profit. 2 RMS. Left side, option 1. Capital account. Capital account, which is a bracket. In firms, partnership firm ಕೇಳ್ಬೋದು. In firms, total of all capitals. Individual ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬಾರದು. So X capital, Y capital, total capital account ಬೇರೆ, total of all capital account ಬೇರೆ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. So closing capital of XYZ, opening capital, everything you have to add. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Total of all capital accounts. So capital accounts, make a column. Ledger account. By opening capital from SOA, by additional capital if given, by IOC, by salary, commission, fees, etc. in firms. ಫರ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್? Sir. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್, ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ರಿವಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗೋಗಿದೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೈ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಫೀಸ್, ಕಮಿಷನ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಫರ್ಮ್ಸ್. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಕೆಟ್ ಟೋಟಲ್. ಒಂದೇ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, Yes, sir. sir. ನಾನು Yes, sir. 3 ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಕೆಟ್ ಟೋಟಲ್ ಅಗೇನ್, ಫರ್ಮ್ ಟೋಟಲ್. ಬೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 2 drawings. 2 what? Drawings. ನಾನು ನೋಡೋದು ಒಬ್ಬನೇ IOD, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೀಚ್ ಬರ್ಜರಿ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 2 IOD, 2 drawings, 2 IOD, leave one line, 2 closing capital. ಇಲ್ಲಿಂದ ಟೋಟಲ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡುವಂತ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಂಪೇರ್? ಯು ಆರ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್.
Now, below that itself, green ink ಅಲ್ಲಿ similar approach is followed. Anybody? Another topic. Similar approach is followed for finding out profit. So this is how you have to connect. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಯಾವ್ದಂತ. For finding out profit under branch dash debtors method. Branch account of the debtors method similar, exactly same ಅಲ್ಲ. To opening assets, closing assets, goods center, cash received. Then expenses of HO, balance figure, profit. 1 minute answer. Similar approach, exactly same ಅಲ್ಲ. You are comparing the closing assets with the opening assets. ಈಗಲೂ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ. So ಇಲ್ಲಿ you are comparing the capital. ಅಲ್ಲಿ ಏನು opening current asset, closing current asset, opening current liability, if any, closing current. To goods sent on special item by cash received, by expense of head office only, balance with the profit. 2 ನಿಮಿಷ ಅದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ 5 marks to 10 mark ಕ್ವಶನ್ ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಇನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂಡ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೀಸರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕೋದು. ಸೀಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಸರ್. ಸೀಸರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಬರೀ ಸೇ ಡೆಟರ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ನೆನಪಿದೆ ಡೆಟರ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ತಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇರೋದು. ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕಿ, ಚಿಕ್ಕದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕಿ. ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಏನಿದು? ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ. 2 ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ನೋಡಿದ್ದು, 5 marks 10 marksಗೆ. ಆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಫಿಗರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಬೇರೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಧಿಕ ಬರ್ತದೆ. ನೋ ಅದರ್ ಐಟಮ್. ಓಪನಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಸೇ ITC in the branch, inventory, trade receivable, cash and cash equivalent. Credit side ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ಸಿದ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆಪೋಸಿಟ್, ಇದು ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು. ಬೈ ಕ್ಲೋಸ್ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮೆತ್ತಿಗೆ ಯಜಮಾನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನು ತಂದು ಎಂಟಿ ತಲೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಬೈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ITC ಅದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ರೇರ್ಲಿ ಬೈ ಓಪನಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ವೈ ವೆರಿ ರೇರ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಅದು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಯಿಂಗ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ದ ಬ್ರಾಂಚ್, ಇಟ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ದ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ? ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ತಲೆ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಬೈ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಬಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಸಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ದೇ ಮೈಟ್ ಔಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ದೇ ವುಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ರಿತಿಕ್. ಬೈ ಓಪನಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇಫ್ ಎನಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಲೈನ್ 5 ಲೈನ್ ಬಿಟ್ಟು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವೇರಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಹಂಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. 2 ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕಿತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮಾತ್ರ ಸಕಲಾಗಿದೆ ಕಲರ್ ಅಂತ. ಆಸಮ್. ಟು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇಫ್ ಎನಿ. ಆಯ್ತಾ? ಓಪನಿಂಗ್ ಆಯ್ತು, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆಯ್ತು, ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್. ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್. ಇದು ಕಳಿಸಿದ ಕಾಮನ್ ಶೇರ್ ಅದು ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು? ಬರದ ರೆಂಬೆ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೋಬಿಡೋದಾ? ಬ್ರಾಂಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ತರ. ಬ್ರಾಂಚ್ ಟ್ರೀ ಇದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇಲ್ವಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚಿನ್ಮಯ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಟ್ರೀ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದ್ದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನಂತೂ ಬಾಳೆ ಗಿಡ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಡು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂತ ಮದುವೆ ನನ್ನ ನಿನ್ನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂತ ಬರೀ. ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೆಂಟ್ ಬೈ ಬ್ರಾಂಚ್. ನೀವು ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೆಂಟ್ ಬೈ ಬ್ರಾಂಚ್. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬೈ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಬ್ರಾಂಚ್. ಸಮ್ ಗೂಡ್ಸ್ ದೇ ಮೇ ರಿಟರ್ನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್. ದರ್ಶಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್. ಓನ್ಲಿ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್. ಅಲ್ವಾ ಋತ್ವಿಕ್? Of branch paid by head office. Branch expense. ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವನ್ ನೋಡಿ ನಂದಿಲ್ಲ.
Only the expenses of branch paid by HO. Correct. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟೆಕ್ಚುಯಲ್ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ನಾವು ಇನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಇದೀವಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್. ಅಷ್ಟು ಉದ್ದ ಹೇಳ್ಬೇಕು ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓನ್ಲಿ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಬೈ HO ಫಾರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಷ್ಟೇ. ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಟು ಪೇಡ್ ಅಕೌಂಟ್, ಟು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಪೇಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್? ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸರ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ರಿ, expenses incurred by branch, completely below that. Expense incurred by branch, comma, cash bar credit sales, etc. shall not appear here. ಇಲ್ಲಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ವಿಧಾತ್ರಿ shall not appear here. Since movement of current assets denotes the same. ಇದು ಲಾಜಿಕ್. ಇದು ಬರ ಇಷ್ಟೇ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಬರೋದು ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರದೀಪ್. ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಶಲ್ ನಾಟ್ ಅಪಿಯರ್ ಹಿಯರ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಪನಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಓಪನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಡೆಟರ್ಸ್ 100L ಅಂತ ಬರೀ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಡೆಟರ್ಸ್ 100L. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಟರ್ಸ್ 400L. ಕೆಳಗೆ ಬರ್ರಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 300L, ಕಾಮಾ ಇಗ್ನೋರಿಂಗ್ ಅದರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಶ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿಡಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು 100 lakh ಡೆಟರ್ಸ್ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ 300 lakh ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 200 lakh 4 lakh 300 lakh ಇದೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್. ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಯು ರೆಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹೋ ಜಾಯೇಗಾ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. ಅದೇ ಓಪನಿಂಗ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 10 lakh ಅಂತ ಬರೀ 10 lakh. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ 8 lakh. ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ ಡಾಟ್. It means 2 lakh expenses paid by branch itself. 2 lakh expenses paid by branch itself. Kirtana. Comma subject to other transaction, obviously. Where transaction ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ವಪ್ನ. So at the beginning I had, look at me. Why I'm stressing on this point? You don't do the mood box or credit sales ಕೊಟ್ಟರೆ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? Debtors at the beginning 100, at the end 400. That means credit sales 300. How do the debtors go up? Away. Subject to other transaction. ಕಲಿಸಬಹುದು. ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. Cash, the branch is 10 lakh, and then it is 8 lakh. That means branch has already paid 2 lakh. Again, 2 expenses paid by branch ಬರೋದು ಎಕ್ಕು ಹೋಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. Are you clear about it? ಅಷ್ಟೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ಮತ್ತೇನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. Yes, sir. Capital comparison method of single entry system. Prepare statement of affairs, find out the capital and the balance figure, and then prepare a capital account like this. ಅಥವಾ right side or right side. Capital ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? Yes, Yes, sir. 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 Prepare a statement. ಮಧುಮಿತಾ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಅಲಾಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಆಲ್ ಡೆಬಿಟ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕಚ್ಚಿ ಏನಿದೆ ತಂದು ಇಟ್ರು, ಕರು ಕರಿತಾ ಇದೆ ಅಬ್ಯಾಟ್. ಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಆಡ್ ಡೆಬಿಟ್ all debit items less all credit items of ledger account LHS. ಅದು ನಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೇ ಬರ್ತೀರಾ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಆಡ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್, ಆಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಲೆಸ್. ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಬೋತ್ ಆರ್ ಓಕೆ. ಐ ವಾಸ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ಡಿಕೇಡ್ಸ್. CST ವಾಸ್ ನೆವರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಲಾಸ್ಟ್ 4-5 years ಇಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇವರೇ ಸರಿ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೆ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. Yes, sir. ನೀವು ಒಂದು ಲೈನ್ ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಸೈಡ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆಯಾ? ಕನ್ವರ್ಷನ್ Yes, sir. Right. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್, ರೈಟ್. ಫೋಕಸ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು, ಫೋಕಸ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ 3 hours ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಇದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು. ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಬರೀ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮೆಥಡ್ ಅದೊಂದು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಚಿನ್ಮಯ್. ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಬರೆ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್
converting incomplete information into double entry information. Double entry information. Under that case 1, case 1 alla, you know, case 1, Samya, not Samya. Case 1, at the beginning, SOA, Anakaraj. At the beginning, you know, Umashankar, Ravish, top Ravish Papa. Odi Dinon Salemo, Talvena. You select trackle bar Ravish, select trackle bar Muchkondo. Yeah. So, case 1, you know, At at the beginning, opening SOA, Chaitra, and at the end, balance sheet. Starting early Kirtana, we didn't have complete information. It is SOA, statement of affairs. At the end, what? Balance sheet, you're right. Case 2, fire occurred. Fire. Binky, Nindo. You know? Benki, sir. Binky. Binky. Which call it? Firing occurred. And destroying the books. That is double entry itself, Tanuj. Double entry itself. Pakavari, opening and closing both balance sheet only. Yakare books destroy ಆಗಿದ್ದು balance sheet ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. So capital comparison method ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತು. Yeah. Conversion method. Double entry, right. ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Conversion method ಜಾಗ ಇದೆ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕ reads, right. ಕೆಳಗೆ ಬರ್ರಿ. Steps followed. ಬೇಗ. ಅಕ್ಕ. Yes, sir. Steps. Okay. The common steps are A. Prepare trading account. When gross profit ratio is given, normally purchases will be the balancing figure. When GP ratio ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ prepare trading account. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Prepare trading account. When GP ratio is given, normally purchase is the balance figure. Smart ಆಗಿರಿ. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲ. GP ratio 20% given, comma, GP ratio 25% on cost given, 25% on cost given, comma, COGS ratio 80% given. COGS cost of goods sold 80% given, dash all are same, 1/5 on sales. Explain madam. Subhiksha. Yes, sir. So when GP ratio is given as 20%, it is presumed to be on sales. It is always on sales. So, that is 1/5. Excellent. So ali GP ratio ali correct bare. GP ratio is always on sales. GP ratio is normally on sales bare. Kodbodu, but nothing is given. It is always on sales. Excellent. Very good. In amba ಹೇಳಿದ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹೇಳ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ. Yeah, yes, sir. Then if GP ratio is 25% on cost, that is 1/4, then it is 1/5 on sales, that is 20%. And COGS ratio is 80%. Sales minus COGS is equal to GP ratio. Excellent. And 20%, 150. ಎಲ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು? ನಮ್ಮನ್ ಸರ್ GP ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸುಭಿಕ್ಷೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಓಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ GP ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸುಭಿಕ್ಷೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಓಡೋದು ಏನ್ ಮಾಡೋದು? You're hot or feeling hot. So cost of goods sold ಕೊಟ್ಟರು GP ratio. Cost of goods sold ಕೊಟ್ಟರು GP ratio. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೂಬೆ write your name. COGS ratio also indirectly means GP ratio. ಸರ್ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಬೈದ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಉಳ್ಕೊಂಡು. COGS ratio also means GP ratio. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಪಾಯಿಂಟ್? These are all the points from the questions picked. Windy. Yes, sir. Yes, sir. Very good.
Next, Vadama. Yes, sir. Prepare ledger accounts, total debtors. Then in a total debtors account, credit sales will generally be missing. Prepare relevant ledger accounts. Relevant ledger accounts. Normally, in the following order. Regular notes single entry is extremely important. 19 exams out of 20 exams single entry. Adu 10 marks, 15 marks, 20 marks. Rarely 5 marks. In the following order. Small a, BR account. Dash. BR drawn bar dishonor missing. Normally. BR drawn bar dishonored missing. Only within the bracket. The dishonor entry. BR entries. Learn all BR entries. Sorry. Learn all BR entries. We'll get somebody. We'll stats. Leave it. I'll give you some important entries. Small b. Total debtors or sundry debtors account. Total debtors account or sundry debtors account. Normally, trade sales missing. Next. So, A and B are connection code. Now, the BR matte debtors asset account. Therefore, opening balance is 2 balance. Yes, sir. Yeah. Sir. Next, in my next, small c. BP account. BP account dash accepted. BP accepted. Next, D. Total creditors account of the Sundari creditors account. Trade purchases. C ಮತ್ತೆ D flower bracket ಕೊಟ್ಟು liability accounts. Leave one line, small e. Cash book with cash and bank column. Cash and bank column. Cash ಕೆಳಗೆ cash sales bar collection from debtors missing. Missing ಬಗ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲಿ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. 8 out of 10 questions, this is the fact. Cash sales ಅಥವಾ collection from debtors. Cash sales or collection from debtors. Next, bank ಕೆಳಗೆ payment for fixed assets. Normally they say payment for fixed assets is missing. Yeah. Next, cash bank item. Right. Relevant ledger account ಆಯ್ತು. ಅದರ ಕೆಳಗೆ trading ledger account. Next, point number C. A, B, C. Use ratios. Use ratio. 1 by 1. GP ratio. GP by sales into 100. Debtors turnover. ಅದನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿದೆ ಲಿಪಿಕಾ ನಾನು. ಟರ್ನ್ಓವರ್ ಬೈ ಡೆಟರ್ಸ್. ಅದೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಬೈ ಡೆಟರ್ಸ್. ACP average collection period ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? 365 divided by debtors turnover ratio. Excellent. ACP 365 days. ಇಲ್ಲಿ normally we say 365 days slash 52 weeks slash 12 months. 365 days slash 52 weeks alva. 52 weeks slash 12 months divided by debtors turnover ratio. Or one more formula, debtor average collection period. Debtors divided by Credit sales. Credit sales per day. Agalva? Yes, sir. Debtor 60 lakh per day 6 lakh 60 days collect ಆಗುತ್ತೆ.
leave one line, different income, ratio continues. Creditors turnover. Ella turnover, numerator turnover, but ಇಲ್ಲಿ ಏನು? Credit purchases. Credit purchases. Divided by creditors. Average creditors ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. Creditors. Next, APP. Average payment period is equal to same 365 days for 12 months for 52 weeks. Divided by CTR. Central Tiffin Room. Naleshwaram Hotel. Greatest turnover ratio. Very important blue and greening. Turnover ratios are always Neha, Expressed in Times. number of times. Turnover ratios are always number of times. When months given, express in times. Example, DTR 2 months. Debtors 90 lakh. Answer, DTR is equal to trade sales divided by debtors is equal to 6 times. Underline 6 times. This month could be 2 months. 2 months. 2 months. 2 months only in a year. How many times it gets rotated? 6. 6 times. 2 ಅಂತ ಬರೋದು ಏಕೂಟೋಯ್ತು ಆನ್ಸರ್ 2 ಅಂತ ಬರೋದು ಏಕೂಟೋಯ್ತು is equal to trade sales divided by 90 lakh into 6. Sorry, trade sales divided by debtors is to 90 lakh alva. Yes. Yes. Divided by 90 lakh is equal to Vasu 6 times. 2 times ಅಲ್ಲ 6 times. Times ಗೆ ಬರಿ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಹೊಡೆದಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ 6 times. Therefore trade sales is equal to ಅಪಳ Yes, sir. 90 lakh into 2 times or 6 times 90 lakh into 6. 6 times. Times. 540 lakh. 90 lakh into 6 times 540 lakh. All of you clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right. Next point. Prepare all ledger accounts simultaneously and interconnect. Prepare all ledger accounts simultaneously and interconnect. Next, prepare trading P&L account and balance sheet. Oh, wait. Prepare opening SOA. Opening SOA based on the information. Prepare opening SOA based on the information. Within the bracket, very important, radically, but do at the end. Since anybody? Since certain opening figures may be found as a missing figure. 2 balance brought down missing irbodu. NPDA odiddo. Yes, sir. Since certain opening figures may be missing figures. Figures miss ಆಗಿದೆಯಾ ಮಧುಮಿತಾ? ಅದು 6 ಸಲ ನೋಡಿದೆ ಹಿಂಗೆ 6 ಸಲ ನಾನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ 1 2 3 ಇಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ 8 ಜೊತೆಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನೋ ಫಿಗರ್ಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ? ಬೇರೆ ಹನುಮಂತ ನಗರ ಬೇರೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡು. ಅಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತರ ನಿಮ್ಮಂತ ಉಪಟಳ ಬೇಡ ಅಂತ ನಾವು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹನುಮಂತ ನಗರಲ್ಲೇ ಇದ್ವಿ 3rd ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ SL ಬೇಡ ಬರೋದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡು. ಏನದು next At the end, since I'm opening. prepare trading P&L account and balance sheet. Trading P&L account and balance sheet. Within the bracket,
trading account from working note of GP ratio if used. GP ratio ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? Account. Directly you can do it to save the time. ಇಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪೇಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು 1 minute ಹೇಳಿ ಕಾಪಿ ಇಯರ್. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಗೇನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪೇಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೈ ಫೈರ್ ಇಂಟರ್ಕನೆಕ್ಟ್ 10 lakh. ದೀಪಿಕಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಬೇಡ, ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತು ನೋಡು. ನೋಡೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಲಾಸ್ ಬೈ ಫೈರ್ 10 lakh. ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ರಿಕವರಿ 8 lakh. ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ರಿಕವರಿ ವರ್ಷಿಣಿ 8 lakh. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಚಿಕ್ಕದು ರತನ್ ಕಾಮತ್ ಬೈ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 lines ಬಿಟ್ಟು ಬೈ ಸ್ಟಾಕ್ ಲಾಸ್ ಬೈ ಫೈರ್ within the bracket. Anybody? Consignment friends? Entire 10 lakh. By stock loss by fire. ಒಂದು ವರ್ಡ್ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಕೂತು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. At full cost. ಸಾವಿರ ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. At full cost 10 lakh. ಫುಲ್ ಬರೀಬೇಕಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. Because it should not affect the GP. Leave 2 lines. P&L account. P&L account ಅಲ್ಲಿ 2 abnormal loss by fire. Yes, stop. 10 minus 8 2 Minus 2. I remind you, we are in a revision class. We are reasonably able to catch on 90%. All of you Yes, able to catch reasonably. Yes, sir. Yes, sir. Special point focus ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ. Yeah. Next line. Yeah. Alle continuation. Closing balance sheet. Closing balance sheet. Dash right. Start with the opening capital as per SOA. ಅದು ಮರಿಬೇಡಿ. Opening capital as per SOA version VS. Plus profit less drawings. Next, starting bills of exchange. Extra ಬರೆಯಕ್ಕಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇಸಿಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. Bills of exchange dash section 5 of NI Act 1881. Negotiable Instrument Act section 5. Harshita. Yes, sir. So section 5 of Negotiable Instrument Act of 1881. Left side ಅಲ್ಲಿ seller bar drawer, right side ಅಲ್ಲಿ buyer bar drawing. Credit sales quick ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹರ್ಷಿತಾ. ಸುಮ್ಮನೆ credit sales ಎಂಟ್ರಿ ಏನೋ Debtors to sales. debtors account to sales account. Right side ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹರ್ಷಿತಾ. So, okay, buyer or drawer, credit purchases. So we have debtors to sales, ulta madbeku. So credit purchases account to debt. Credit purchases account debit to creditors. ಇಲ್ಲಿ debtors to sales ಅಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ sales to debtors. Right side entry by heart ಮಾಡಬೇಡಿ. That's what she tried to say, but middle ಅಲ್ಲಿ stuck ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹುಡುಗಿ. So debtors to sales. ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ sales to debtors. Sales ಬದಲು purchases, debtors ಬದಲು creditors ಅಷ್ಟೇ. ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಯಾ ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇದ್ದೀರಾ, ನಾವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬಿಲ್ BR to debtors. ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ BR to debtors. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಬರೀ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ BR to debtors ಉಲ್ಟಾ, creditors to BP. Is it not so easy approach? Yes, sir. Yes. Yes, Yes, sir. Yes, sir. ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಫುಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾ ನಾವು ಪಾಪ ಅರ್ಧ ಆಗೋರು ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು 4 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಿದ್ವಿ 2 ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಎ ಬಿಲ್, ದೆನ್ ಆನರ್. ವರ್ಷಿಣಿ ಗೌಡ್ರ ಏನೋ ನಿಮ್ಮೂರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಂತವ್ರ?
Last, ಇಲ್ವಾ ಬರೇ ಸೈಸ್ ಪಾಪ ಪಾಪ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ CA ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬಂದವರಿಗೆ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹುಡುಕಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವೇಂದ್ರೋ ಅದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಮೀ ಅದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೋದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಸರ್ವೈವಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಆನರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 100 lakh ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 99 and discount 1 lakh ನೆನಪಿದ್ಯಾ Yes, sir. Yes, sir. Sir. 1 lakh renting ಕಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 100 lakh ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಟೋಟಲ್ವಾ Yes, sir. Yes, sir. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಶ್ರೀನಂದನ್ ಜೋಶಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 100 lakh ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Bill for collection. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದು ಬಿಲ್ ಫಾರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಳಗಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 99 whatever 100 lakh then bank account slash rebate ಅಥವಾ discount first retained bill then discounted bill then endorsed bill sent for collection ಮತ್ತೆ order for collection retirement 2 BR account second entry ಅಲ್ಲಿ BR debit ಆಗಿದೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ 2 BR account ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ Yes, sir. yes, Chapati. Yeah. So everybody understood? Yes, sir. sir. Right side ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಎಂಟ್ರಿ BP to bank. ಅವ್ರು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೇನಾಗಬೇಕು ನೀನ್ ಯಾರ ಜೊತೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಡೋದು ಅವ್ರಿಗೇನಾಗಬೇಕು BP to bank ಅಷ್ಟೇ ಒಂದೇ ಎಂಟ್ರಿ ಸೊ ಈಸಿ Yes, sir. Yes, sir. Number 4 dishonor always debtors account debit 100 lakh to BR account 100 ಅದು ರಿಟೈನ್ಡ್ ಆದ್ರೆ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಫಾದರ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಗುಂಡು ರೈಫಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅವರು ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಾಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಬಿಲ್ ಟಿಪಿಕಲ್ ಯಾ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 100 lakh 99 lakh ಅಲ್ಲ banker is not for bajji gutti 2 renting kalli creators account Endorsed. to creators account omkar ಎಲ್ಲದು omkar 2 BFC omkar ಎಲ್ಲರೋ 2 bill for collection ಅಷ್ಟೇ ನಾಲ್ಕೆ there are only 4 options fifth ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಉಲ್ಟಾ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಆರಾಮ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಏನು ಬ್ಯಾಡ್ ಏನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ BP to creators ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ಷಯ್ ರಕ್ಷಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಂಬರ್ 5 or 6 5 ನೋಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ debtors to bank ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಬಿಟಿಂಗ್ ರಿಸೀವ್ ನಮ್ಮ ನಗರವಾಗಿ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಟರ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ ವಿಧಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಅದು ರೀಸನಬ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ Yes, sir. Yes, sir. ಎಷ್ಟು ಸಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನನಗೆ ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ನಾನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಮಿಲರ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ನಾನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಡೆಟರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾ Yes, sir. Yes, sir. ಯಾ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಟು ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಗ್ರೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಡಬಲ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಈ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೋತ್ರು ಮಾಡಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬರೀ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಬರೀ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಡೆಟರ್ ಜೊತೆಗೆ BR ಬರಬೇಕು ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ BP ಬರಬೇಕು ಇದು ಅವ್ರ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇವನ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಆತರ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ BR ಆತರ ಶ್ರೀನಂದನ್ ಜೋಶಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಹೆಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದು ಯಾ ಬರೀ
ಸೊ Yes, sir. ಎಸ್ ಸರ್ ನೋಡಿ ಅವ್ನು ರೆಡಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಇವನ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೋಟಮ್ಮ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಅಕ್ಷಯ ಗೆಡಿಗೆ ಹುಡುಗಿ ಸಖತ್ತಾಗವಳೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀನ್ ಅಕ್ಷಯ ಗೆಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಬರೀ Yes, sir. ವಾಟ್ ದಟ್ ತನ್ಮಯಳಾದೆನು ಬರೆಯೋ. ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ನೋಡಿ. ಓ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ sir. ಹಸು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ, ಹಸು ಕರುವಾಗ್ತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Yes, sir. ಗಿಣ್ಣು ತಿನ್ಬೋದು, ಗಿಣ್ಣು. ಹಾ ಬರ್ರಿ ಕೆಳಗೆ. ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರೇಟ್. Creditors account debit ಏನೋ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ BR, B. ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ BR, ಸ್ಮಾಲ್ a, ಸ್ಮಾಲ್ b. ಡಿಸಾನರ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂಟಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಬರ್ದು ಅರ್ಧ ಕುಡಿಬೇಕು. ಡಿಸಾನರ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ Endorsed ಬಿಲ್. bill. ಡೆಬಿಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ Debtors. Debtors account. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಪದ್ಮ, Creditors account. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. Next, small c. Following won't appear in 5 accounts, Supra. Following won't appear in 5 ledger accounts, Supra. ನೀವು ಮೂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ಏನ್ ಮಾಡೋದಂತೆ, ಏನು ಮಾಡೋದು, ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊ. ಅವ್ನು ಕಾಲು ಉಗುರು ಹಾಕಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ಬಂದು ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಬರಿ. ನಂಬರ್ 1 ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ದರ್ಶಿತಾ ಅಲ್ಲೇನೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ರೈ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ RBD ಎಂಟ್ರಿ. RBD P&L ಟು RBD. ಅಲ್ಲಿ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಮೂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ. P&L ಟು RBD. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರಿಕವರ್ಡ್. ಇದು ಮೂರು ನಿಮ್ಗೆ ಮೂಡು ಬರುತ್ತೆ ಚಿನ್ಮಯಿ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ಎಲ್ಲೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮೇಲೆ. ಡೆಟರ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ BRBP ಎಲ್ಲೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು? Cash account debit to bad debts recovered. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಅಥವಾ P&L. ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಉಲ್ಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ಬೇಕು, ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮೇಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಶಶಾಂಕ್, ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಬಾರ್ ಕಿರಣ್, P&L ಅಕೌಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏನಾದ್ರು? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Bad debts will come within the bracket. Bad debts will appear in debtors account. Semicolon. Bad debts recovered won't. Won't. Will not. Understood? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Everybody understood? Yes, sir. Yes, sir. Is about single entry. Crystal clear alva? Conceptually ella clear ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Yes, sir. Let me finish one more topic and then get into problems of revision material. ಇಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ higher purchase. Yes, the branch. Higher purchase ಎಂಟ್ರೋ. ಸಿಕ್ತು ನೀವು ಉದ್ದಾಡ್ಬೇಡಿ. ಇದೇನು ಹಿಂಗಾಗಿದೆ? ಓಕೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಬ್ರೀದ್ ಇನ್ ಬ್ರೀದ್ ಔಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಸಕಲಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ? Yes, sir. Yes, sir. ಯಾರೊಬ್ರು ನನಗೆ ಲೈಫ್ 11:58 ಮೆಸೇಜ್ ಆಗ್ತಾ, ಐ ಡಿಸೋನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ಐ ಡು ನಾಟ್ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಆಲ್ ದೋಸ್. ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಆಗ್ತಾ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೀನಿ, ನೋ ಮುಂಡೆ ಅಲ್ವಾಯ್ತು, ನಾಳೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಐ ಡಿಸೋನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಲೇವ್ ಆಫ್ ನೆಹರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಥವಾ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಟು ಎಮ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಈಗ ಬಟ್ ದ ವೇ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಐ ಡೋಂಟ್ ಡಿಸೋನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? ಈಸ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಹಿಮ್ ಟು ಡಿಸೋನ್ ದ ವೈಫ್ ಆಲ್ಸೋ, ಅಥವಾ ವೈಫ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಡಿಸೋನ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವಾ? ಏನೇನೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲೋ ಇರ್ತಾರೆ, ರಾತ್ರಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಬರಲ್ವಾ, ನಾಳೆ ಇದೆ.
ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯಾರೊಬ್ಬ ಸಿ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ಮತ್ತೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಇರ್ಲಿ ಓಕೆ. November 23 ಫುಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ರು ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿನೂ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿನೂ ಪಾಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ MK ಪ್ರಿಪೇರ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕೇಸ್ ನವೆಂಬರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಬೆಟರ್ ಫಾರ್ ಮೇ ವೆನ್ ಯು ರೈಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇನ್ November 23. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಒಂದಿಬ್ರು ಯಾರ ಇದ್ರೆ ಆ ತರ ಕೇಸ್ ಅದರ್ಸ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫುಲ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇ ಮಾರ್ಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಇಫ್ ಯು ಟೋಟ್ಲಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮೊಬೈಲ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕಿ. ಸೊ ಟಿವಿ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮನೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಟಿವಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಟಿವಿ ಇದೆ. ಒಂದು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ತಿಂಗಳೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವ IPL ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇವರು ಬರ್ತಾ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೀಚಾರ್ಜ್, ಇವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ IPL ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನಂತ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಟಿವಿ ಸರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ದಿನ ಟಿವಿ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಹಿಂಗೆ ನೋಡುತ್ತಲ್ಲ ಟಿವಿ ಆ ಥರ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಮೈ ಡಾಟರ್ ವಾಸ್ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಕ್ ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 5 minutes 10 minutes ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಥವಾ ಸ್ಟಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿಟ್ಟು ರೀಸನಬಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಹಿಂಗೆ ಅವ್ರದ್ದೇನೋ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಒಂದು 10 minutes ಹಿಂಗೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್. Yes, sir. ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್. ಐ ಆಮ್ ಸೀರಿಯಸ್. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಸೊ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ದ ಗುಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಕಾಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಟ್ರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್. ನೋಡಿ, ನೀವು ಚಿಕ್ಕದಿರುವಾಗ BP ಶುಗರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಿಂದಾಸ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾತು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಏನೇನೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವನಂಗೆ ಇವನಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಶುರು ಆಗೋದು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ಹಂಗಂತ ಹುಚ್ಚರ ಥರ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. 10 to 15 minutes ಇನ್ ಎ ಡೇ, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ಸ್, ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದನ್ ದಟ್. ಓಕೆ. ಮತ್ತೇನು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಲವ್ ಗಿವ್ ಏನು ಆಗಿಲ್ವ ಯಾರಿಗೋ? ಅದೊಂದು ಆಗಿದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಅದಂಗೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಟ್, ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಮತ್ತೆ November ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದು ಬಂದು ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮದುವೆ ಆಗೋಯ್ತಾ ಅವಳಿಗೆ ಅಂತ, ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಬಿಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಆಗಿದೆ, ನನ್ಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಓಕೆನಾ? ಇರ್ಲಿ. ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ AS90 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದು ಎಷ್ಟು 2 ಪೇಜ್ 2-3 pages ಬೇಕಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ 200 pages ಬರೆದಿರ್ಬೋದು. ನೀವು ಬರೆದಿರಾ ಆಲ್ರೆಡಿ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಡೈಲಿ ಒಂದು 10-20 ಪೇಜ್ ಬೋರ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆಗ ಸುಮ್ಮನೆ 200 pages 1 2 3 4 5 6 ನಂಬರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪೇಜ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇತ್ತು, ಸಮಥಿಂಗ್ ಮೇ ಬಿ ದೇರ್ 30 to 35, ಸಮಥಿಂಗ್ ಮೇ ಬಿ ದೇರ್ 70 to 75. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಒಂದು ಪೊಮೊಗ್ರಾನೇಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಯೋ ಯಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅದು? So yeah, higher purchase, higher purchase. Yeah, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Leave around 3-4 pages. ಎಷ್ಟು ಪೇಜ್ ಬೇಕಾ ಬಿಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 2 page minimum, 4 pages maximum. Higher purchase. Higher purchase. ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ kind of questions. Prepare ledger accounts of asset on hire purchase. Asset on hire purchase and hire vendors account. Asset on hire purchase and what? And hire vendors account. Small b. That's 10 marks normally. Okay, 10 marks. Small b. EMI concept. That is segregating interest. Segregating interest runs from installment. Very, very important. Working back. Yes, sir. Sir. Working back ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಾ? ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ. Last installment ಇಲ್ಲ. Sir, from the Yes. last installment we have to arrive at the cash base, sir. First time correct ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. So working back. So example 1, 6,000 per annum
4 installments. %. Admita. Or correct 4 to 6 Malgo. Sir, idini sarile. 6,000 per annum. Bye, bro. 6,000 per annum. 4 installments, 10% interest. Below that, renting kali 4th installment. 6,000. Ali 20% margin. 10%. 6,000 divided by 110 into 10. That's 100. 10 matter, badi barata. 6,000 divided by 110 into 10. ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಪ? 545. 540. 5.45. 545. 545. Comma, principal 5,455. Yes, sir. Yes, Five, sir. four, five. So, Below that, third installment. Third installment. You know, 6,000, sorry, 5,455 plus 6,000 is equal to 11,400. 11,455. divided by into 10 by 110. Dot. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದು? Yes, sir. Yes, sir. Next, example 2. Rupees 6,000 by annual. BI dash annual. Anything by under normally divided by under 2. Okay. So by 20. So 2. So by annual 6,000, 10%. 4 installment. Right. Fourth half. Next, fourth half. 6,000 divided by 105. into 100 into 5. Is 6,000 divided by 105 into 5. 85. 285. 285. What is it? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Same way, third one. So 285, 6,000 minus 285 start there. 5715. 71. 5715. Next, third half. Madi. 5715. Third half, ಏನು ಅದು ಹೇಳೋ? 6,000 plus 5715, which is 11,715 divided by 105 into 5, 558. Okay. All of you got it? That is first kind of second question. Second question. Third. Yes, sir. ಅದೇರಡೇ ಕೇಳು ಇನ್ನೇನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. Next, third question. Computation of repossessed value, loss, etc. 5 marks. With 5 marks question. So computation of repossession value, repossession loss, etc. Next line. Point number 2. As per ES 19. As per ES 19, it is a bracket group 2. ES 19, ಇದು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. Next, new scheme at the conflict actually ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ group. As per ES 19, group 2. Subiksha, Nature. Nothing, sir. Nothing, sir. Yeah. So as per ES 19, group 2, leases to our left side. Finance lease. Below that, substantial risk and reward are transferred. Substantial risk and reward are transferred. Except what? Ownership.
Very good. Ownership. Very good. Anaka, Arishika. Legal ownership. Legal ownership transfer agila. Aksha, Divya, Soumya. Except what? Legal ownership. You are able to recall, Sarishika? Yes, sir. Petra? Yeah. Rihan? Except legal ownership. Below that, you read? Legal ownership. Yeah. Hire purchase, best example. Hire purchase is the best example for finance lease. Hire purchase is the best example for finance lease. Below that again. VS1, substance or form. Then Yes, sir. don't go by mere formality. So true spirited, even though you are not the legal owner, you can claim depreciation. Right side. Operating lease. Very good, Naman. It is, sir, Shamiana. Not finance lease. Other than finance lease. Definition other than finance lease. Shetty sir, Shamiana. Ritwik's wife's marriage. Ritvik is a guest. So, Shetty sir, Shamiana. Left side hire purchase again. Tata Motors, Benz car. Next point, completely below that. CA inter syllabus. Goods of substantial value. Small value learning syllabus. Goods of substantial value. Say tempos, machines, etc. on hire purchase. That's right. PPE account, it's nothing but a PPE account and like a loan account. Asset account, but a loan. Hire vendor account is nothing but a loan account. Loan account, or the partner's loan account, what you learned. This is the bracket, hire vendor's account. Yeah, next. When asset is repossessed, compute columnar WDV. Compute what? Columnar WDV by using different depreciation rates. Namdond rate irutte, avadond rate irutte. Different. Achal, ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೇನಾ? Columnar WDV by using different depreciation rates, and difference in closing WDV is Profit or loss. loss on repossession. Profit up and anega agodi. Loss on repossession. Example, 3 tempos costing 50,000 each. Then Yes, sir. 3 tempos. Ide tara tempo, van, tigala ade kelodu. 3 tempos costing 50,000 each. 2 tempos repossessed after 2 years. Hire purchaser 20%. Hire vendor 30%. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ನೀನು ಒಟ್ಟಾರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀಯಾ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ 30% ಡಿಪೋಸಿಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ವೆರಿ ಜಿಸ್ಟ್. ಆರ್ ಯು ಏಬಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ 90% ಆಫ್ ಯು? Yes, sir. The question is 20% I charge Achyut, and he said no, you use my asset carelessly, I'll charge you 30%. 30% depreciation. Priyanka. Right. So very Delhi Motors, very good. Kartikeya. So particulars, hire purchaser, hire vendor. Particulars, hire purchaser, hire vendor. ಅವರು ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾಲಮ್ನರ್ ಮಾಡಿ, ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ, 2.5 hours, 2 hours 45 minutes ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು 100 marks ಪೇಪರ್. ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದು 10 marks 20 marks ಕ್ವಶನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀರಾ. ಇಂಪ್ರೂವ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಿ, ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೆಂಟಲಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿ, ಹೇಳಿದ ಭಾಷೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತು ಅಮಾಸೆ ಇದೆ, ನೋವು ಉಂಡೆ, ಉಗ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ
particulars, hire purchaser 20%, hire vendor 30%. Original cost, ಹೇಳಿ 1 lakh 1. 50,000 into 2 ಆಯ್ತಾ 1,50,000 ಅಲ್ಲ 50,000 into 2 1 lakh 1 lakh ಮೇಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ 20% 30% WDV ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ದೀಪಿಕಾ ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ಹೇಳ ಸೊ ಏನ ಮಿಂಚಿಗಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳಿಗೆ ಲೆಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟೇ ಇದು ನೋಡಿ ಅವಳು ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಯಾ ಸುಮ್ಮನೆ ನರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಐನಾ ಸೊ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ 50,000 into 2 1 lakh 1 lakh ಲೆಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 20,000 30,000 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 80,000 70,000 ಸ್ಪೀಡ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸ್ಪೀಡ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಐ ಆಮ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಪೆಥಟಿಕಲಿ ಲೆಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ದರ್ಶಿನಿ ಗೌಡ್ರೆ ಬರೀ 16,000, 21,000. 16,000 21,000 first 20% next 30%. So Bhiksha, without calculator you could have been faster. 64,000, 49,000 closing WDV, 15,000 loss, sir. Excellent number. Adu yeah actually ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. So 64,000 49,000 WDV, connect those two. Loss on reposition Varshini Gaudre. Next. ಸೊ ತಿನ್ನಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋತೀರಲ್ವ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರೋ ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಹೇಳವ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಹೇಳವ್ರೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ನೋಡ್ ಕೂಡ ತಿನ್ಬೇಕು ನೀವಂತ ಯು ವಿಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಸೋ ಮಚ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಸೊ 49,000 and 64,000 ಲಾಸ್ ಆನ್ ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಬುಕ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಬಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ higher vendor account debit 49,000. Loss on repossession / P&L. Tala idiyala? Yes, sir. Loss on repossession bar P&L 15,000. Two. Tempo on hire purchase. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಇದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೆಸರೇನಾ ಶ್ರೀನಂದನ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೆಸರೇನಾ Rustic. ಟೆಂಪೋತಿಕ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಟೆಂಪೋತಿಕ್ ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಬಸ್ತಿಕ್ ಬೇಕು ಆ ತರ ಏನಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇದೆಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್ ಜೋಕ್ ಸಕ್ಕದಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬ್ಯಾಚ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಓಕೆ ಸೊ ಅದೇ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಟೆಂಪೋತಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಇದು ಹೇಳೋ ಇವನೇ ಅಚ್ಯುತ್ ವಾಟ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ರಾಜೇಶ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ತುಂಬಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ ರಾಜೇಶ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ನಾನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬಿದ್ದಾರೆ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಚೇರ್ನ ಬಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಆ ಹಿಂಸೆ ಯಾರ ನೇಮ್ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ರಾಜೇಶ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಂತ ಫುಲ್ ನಕ್ಕಿ ಬಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಇರ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಐ ಕಾಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್ ಇದು ಜೋಕ್ ಅನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ CS ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೊಂದು MCS ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಸಮ್ ಸೀನಿಯರ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೊ ಇದು ಜೋಕ್ಸ್ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಓಕೆ ನಿಮ್ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೇಬರ್ಸ್ ಬುಕ್ ತಗೊಂಡು ಬರೀರಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಇಡೀ ಸೆಷನ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಏನು ಜೋಕ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಅರ್ಥನಾಗಿಲ್ಲ ಇರ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಓದೋರಿಗೆ ಓದೊಂದು ತರ ಇರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಹೇಮಂತ್ ಹೆಗಡೆ ಬಂದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿರೋ ಅವಳು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಈಗ ಕಾಡಿನ ನಡುವೆ ಬೇಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ ಮೃಗಗಳು ಬಂದಿರ್ಬೇಕು ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ರೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇವನ್ ಮಗ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರ್ದು ಹೇಮಂತದ ಮಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೈ ಶೇರ್ ಕಾ ಬೇಟವು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಇರೋದಲ್ವಾ ಏನೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಶ್ರೀನಂದನ್ಗಾದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಶ್ರೀನಂದನ್ ಮಗ ಆತರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಶೇರ್ ಗರಾಗೆ ಅಥವಾ ಆಪ್ ಉದರ್ಗೈತೆ ಅಂತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸೊ ಶೇರ್ ಕಾ ಬೇಟ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಲ್ವಾ ಇವನೊಬ್ರು ಕಾಡಲ್ಲೇ ಇರೋದಲ್ವಾ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಧಮನ್ ಬರೋ ಏನದ ಸೊ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಪೋಸಿಷನ್ 2 ಟೆಂಪೋ ಆನ್ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ Yes, sir. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬಡ್ಡಿ ಅಲ್ಲ ದಿವ್ಯಾ ಕುಲಾಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬಡ್ಡಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಗುಡ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹುಡುಗಿರು 2 RMRs ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೆಥಡ್ ದಿವ್ಯಾ ವಿ ನಾವೆಲ್ಲ ದಿವ್ಯಾನೇನೆ ದಿವ್ಯಾ ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಒಬ್ಳು ನೀನು ಒಬ್ಳು ದಿವ್ಯಾ ಐ ಅಂತ ಇರ್ಬೇಕಾಗ್ತಲ್ಲ ದಿವ್ಯಾ ವಿ ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಮತ್ತೆ
ಸರ್ ಅದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಈಚೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೊರಗೆ ನೀನು ಈಚೆ ಹಾಕಿ ನೀನು ಆಚೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಒಳಗಡೆ ಬಾ ಹೋಗು, ಅದಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 2 hours ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೆಥಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೆಥಡ್ ಇಯರ್ ಆನ್ ಇಯರ್ ಬೇಸಿಸ್ ನಿಮ್ಮೈ ಬರೀಬೇಕು. ಇಯರ್ ಆನ್ ಇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸೋದಲ್ಲ, ಅವಳು EAR ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಯರ್ ಆನ್ ಇಯರ್ ಬೇಸಿಸ್ year on year basis on reducing balance. Say first year 50,000 into 3 tempos 1,50,000. Try to recall 50,000 into 3 1,50,000 less ಕೆಳಗೆ ಕೊಡೋದು ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಅದು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡ ಗುಬೆ. ಲೆಸ್ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ 30,000 at the beginning only we pay is equal to 1,20,000 into 9%. ನೆನಪಿದೆ ಇದು ಫಿಗರ್ಸ್? Yes, sir. Yes, sir. 1,20,000 into 9%. 10,800. Very good, Shashank. Therefore, installment. A problem ನೆನಪಿದ್ರೆ installment 40,000 plus 10,800. 50,800. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಟೆಂಪೋ ಡೆಲ್ಲಿ ಮೋಟರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ 1,20,000 minus principal 40,000. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. 80,000 at 9%. 7,001. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಯರ್ ಆನ್ ಇಯರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮಾಡೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ರಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದು ವರ್ಷಿನಿ ಗೌಡ್ರೆ ಬಂದ್ರಾ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ. ಸೆಲ್ಲರ್ ಬುಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? ಲೆಫ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಏನದು? Cash price. ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಏನಾಯ್ತು ಋತ್ವಿಕ? ಮುಖ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೇನೋ ನಿಮ್ಗೆ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. Suspense method that total interest of the period is computed at the beginning and kept in interest suspense account. Tanuj, ಬರ್ತೀರಂತ ಬಂದಿಲ್ವ ಇನ್ನೂ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಊರಿಗೆ ಬಂದವರು ನೀರಿಗೆ ಬಂದವರು ಬಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬಾರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಕೊಚ್ಚೆ ಬೋಲ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀನು ತಗೊಂಬ ಖಂಡಿತ. ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಚಿನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅನುಜ್. Yes, sir. ಏನೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಳಗೆ ಬಿದ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಏನು ಉಪ್ಪು ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾಯಿ ಒಂದು ಕಾಲು ಎತ್ತಿರುತ್ತೆ ಬರೀ. ಅಲ್ಲ ಎಸ್ ಆರ್ ಹೇಳೋ. ಐದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ. ಈ ಮಲ್ನಾಡವ್ರು ಜೋರಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಲ್ನಾಡಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಇನ್ನು ಉಪ್ಪು ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡ್ದವ್ರು ಇರ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ನಮ್ ಲೆವೆಲೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರ ತನ್ ಅಲ್ಲೇನಾ? ಅದು ಮಾಡಿ ನೀರ್ ಕಾಲ್ ನೀರ್ ಕುಡಿಯೋರು, ನಾವು ನೀರ್ ಜೊತೆಗೆ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಕುಡ್ದವ್ರು. ಏನೋ ಅಚ್ಯುತ್ ರಾಯನ್ ಅಲ್ವೇನಾ? ಅಷ್ಟೇ 100%. ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಇದೀವಪ್ಪ. So interest suspense account. Say first year interest 1,20,000 into 9%. Priyanka, bari in Bangalore settle agbididu. 1,20,000 9%, 10,800. Second year 80,000 into 9%, 7,200. Third year starting ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು 40,000 into 9%, 3,600. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ 21,600. 21
600. 600. Very good. At the inception and the reception ಆಗೋಬೋದಲ್ಲ? Beginning, sir. Beginning, at the inception of hire purchase. Tempos on hire purchase. ಆ ಕ್ವಶನ್ ಆ ತರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು. Tempos on hire purchase 1,50,000. Interest suspense account debit 21,600. To hire vendor 1,71,600. Next line. At the end of first year and each year, at the end of first year / each year, interest expense account debit. ಅದು ಸೇಮ್ interest expense debit ಆಗಲೇಬೇಕು. To hire vendor ಬದಲು you already charge to hire vendor. To interest suspense account. ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಮಧುಮಿತಾ, ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. Interest expense account debit to interest suspense account. Swapna, interest expense account debit to interest suspense. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ interest suspense debit ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೆ? Yes, sir. Yes, sir. Only have to catch. Interest expense ಅನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಯ್ತಾಳ್, and interest suspense ಅನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ P&L account entry same. Now connect left with right. In both cases, P&L charge same. ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು only presentation difference. P&L charge same. Say first year, P&L account debit, this is like a total, to interest expense is to 10,800. 10,000. take it bisak bada figures anna correct agado 10,000 10,800. 800 to depreciation 1,50,000 into 20%. Cost ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಶಶಾಂಕ್ 1,50,000 into 20%, 30,000. Totally 40,800. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, sir. Yes, sir. ಆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೆಳಗೆ ಯಾರ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಬರಿ. Even though hire purchaser is not the legal owner. He's not a legal owner. This is the bracket. Bhatta, N Bhatta, Harshita Bhatta, Vidatri Bhatta. Single T but. Kartikeya Bhatta. Okay. So even though hire purchaser is not the legal owner, but what? Beneficial owner, he can claim depreciation. Which is called, what is it called? Substance or form. Excellent. Substance or form, yes, one. Idu. So you are not the owner, but you can still claim. Form ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಡ, go by the substance. Enjoy. Yes, sir. Yes, sir. So ನೋಡಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಉಲ್ಟಾಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಹೇಳೋದು, ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೆಥಡ್ಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೆಥಡ್, ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ಗೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಅಪೋಸಿಟ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು. ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಶೋನ್ ಅದೇ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್. EMI ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಾ? Yes, sir. Yes, sir. Hire purchase, tempo and hire purchase, response. I think you glance ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ. ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಯಾರಾದ್ರು. 472. 472. ನಾನು ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಿದೆ ತಮ್ಗೆ. ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 472, November 22 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಏನು
ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಈಗ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ 5 ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿ ಸರ್ಕೊಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೋಚಿಂಗ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಕ್ಕಿದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಸಿಮಿಲರ್ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ 5 ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿ ಸರ್ಕೊಡಿ ಪಕ್ಕ ಬರೀ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ವಶನ್ ಪಕ್ಕ ಸಿಗ್ತೇನೆ ಚಿನ್ಮಯಿ 5 ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿ ಅವ್ಳು ಬುಕ್ ಹುಡುಕ್ತಾಳೆ ಗುಬೆ ತೆಗೆದು ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದು ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಬೇಗ ಹುಡುಕ್ ಬರೇ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸೊ 5 ಹಾಫ್ ಇಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ 10% ಇದೆ ಸೊ 60,000 ಇಂಟು 5/105 2857 ಬರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಾಗ ಇದು 57 6,000 ಅದೇ ತರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದು ಡನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡೆಲ್ಲಿ ಮೋಟರ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನ್ವಾ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಅವರ್ ದೇ ಆರ್ ಡನ್ 30% ಡಿಪ್ರಿಷನ್ ಮತ್ತೆ 20% ನೀವು ಕಾಲಮ್ನರ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಬರೀ ಟೂ ಕಾಲಮ್ನರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಡೆಲ್ಲಿ ಮೋಟರ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ನರ್ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ರೀಪೊಸಿಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ದೇ ಡಿಡ್ ಸಮ್ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಸೊ 85,000 ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ 98,000 repossession value plus repairs 1,03,000 is the cost. That means the total loss on resale is 18,000. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಫ್ಟರ್ ರೀಪೊಸೆಸ್ at 98,000 ಅದಕ್ಕೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ 1,03,000 ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ at 85,000 ಲಾಸ್ ಆನ್ ರೀಸೇಲ್ ರೀಪೊಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲ ರೀಸೇಲ್ ಇಸ್ 18,000 ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ವಿದೌಟ್ ಫೇಲ್ ಯಾ ಇದು ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ದೇವರು ಸಿಮಿಲರ್ Yes, sir. Yes, sir. AM limit in the books of J limited. J limited the ಬೇರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಷಿನರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದೀರಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇದು ಪಾರ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಟೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಂದು ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಟೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಅದರ ಮೇಲೆ 10% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಾ EMI Yes, sir. ಡೆಲ್ಲಿ ಮೋಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ದು ಬರೀ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿಪ್ರಿಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಸ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿಪ್ರಿಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಮತ್ತೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಒನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯಾರು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಇದು ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಇಂದ ಉಲ್ಟಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ 165 10 into 110 ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ 10/110 15,000 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎಷ್ಟು 1,50,000 ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದೇವರು Yes, sir. Yes, sir. 50,000 ಇದೆ ಅಮೌಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಇಸ್ 1,47,000 1,47,000 into 10/110 okay so the total cumulative amount okay so 2,97,000 ಅಲ್ಲಿ 27,000 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಳಿದಿದೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ 2,70,000 ಇದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ 297 ಹೆಂಗ್ ಬಂತು 1,50,000 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ಲಸ್ 1,47,000 2,97,000 ಅಥವಾ ನೀವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನಾನು ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ತರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಟ್ ವೇ ಅದೇ ತರ ಮಾಡಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪೋ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ರೀಪೊಸಿಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾನು ರೀಪೊಸಿಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಯು ಟೇಕ್ ಆನ್ ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 15,000 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯು ಸೋಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಸಮ್ ಫಿಗರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟಲ್ ಮೇಲೊಂದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಯಾವ್ದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅದೇ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ Yes, sir. ಮಾಡಬೇಕು ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 2 ಪೇಜ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಬರ್ಬೇಕು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 2-3 ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲಿದೆ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ November 22 ಕ್ಲೋಸ್ ದಿ ಬುಕ್ಸ್ single entry blah 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 1st February ಇದು ನಿಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದೀರಾ
Yes, sir. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ ಪಕ್ಕ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಕಾಲಮ್ನರ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡವೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಕಾಲಮ್ನರ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ರು ಮಾಡಿ ಕಾಲಮ್ನರ್ SOA ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಕಾಲಮ್ನರ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದಂತ 2022 ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್ ಓಕೆನಾ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಎರಡು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ಹಿಂಗೆ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಡ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ಹವ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ 3 months ಸೆಪರೇಟ್ಲಿ ಅಂಡ್ 12 months ಸೆಪರೇಟ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬರೀ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಯರ್ ಲಾಸ್ ಫಾರ್ 3 months January, February, March ಇನ್ನೊಂದು ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಎಂಟೈರ್ 12 months ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೀನಪ್ಪ Yes, sir. ಮಾಡಿ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾರೋ ಇದು ಎರಡು ಇದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಡ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಿ ನೀವು ಅವರ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ is 10% of total sales credit sales information is given in the question so if total sales is 10 lakh ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಈಸಿಲಿ ಈ ತರ ಮಾಡಿದೀವಾ Yes, sir. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 10,000 ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಲೆಟ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬಿ X closing stock is 10,000 less okay let the closing stock be X opening stock will be how much 10,000 Plus 10. ಮಾಡಿದೀವಾ Yes, sir. ಮಾಡಿ ವೆರೈಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ನೋಡೋವಂತ ಯಕ್ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ರೈಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ FM ಓದಿದಂಗಿದೆಯಾ Yes, sir. FM ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ solve number 1 solved in the class 3 best questions ಮಾಡಿ ಯಾವುದು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಂಪೇರ್ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ 3 ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ಐ ಥಿಂಕ್ ರಮಾಶಂಕರ್ ಏನೋ ಇರಬೇಕು ಫೈರ್ ರಮಾಶಂಕರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಿಸ್ಟರ್ ಅನೂಪ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅನೂಪ್ ನೋಡಿದೀರಾ Yes, sir. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಚ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇಂದ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ABCD 4 ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಅರೈವ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ 4 quarter ಪ್ಲಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ನೆನಪಿದ್ಯಾ ಅದು 3 ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಡಿಷನಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 5 to 6 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು ನಿನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ RTP ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ RTP ಇಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ RTP ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ ಸೊ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಇಂದ ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತ್ರೀ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರಮಾಶಂಕರ್ ಒಂದು ಅನೂಪಿದ ಕ್ವಶನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದು 20 mark ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತೊಂದು ದಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಅರೈವ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಸೊ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 half year ಪ್ಲಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ ಪ್ಲಸ್ ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಫ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಯು ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ರೈಟ್ ಸೊ ದ ಪ್ಲಾನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಟೇಕ್ ಎ ಬ್ರೇಕ್ ಸೊ 4:45 ವಿಲ್ ಮೀಟ್ 11 minutes break relax and chill Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. So,
Are you back? Yes, sir. Yes, sir. ನಾಳೆ ರಿವಿಷನ್ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ರಿವಿಷನ್? Friday. ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಚಿನ್ಮಯ್ ಇದೆಯಾ? ಚಿನ್ಮಯ್? ಚಿನ್ಮಯ್ ಅಲ್ಲ. I'm audible to others? Yes, sir. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆಯಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಸರ್. ಚಿನ್ಮಯ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಏನಾಗಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ? ಸರ್ No, ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ? ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟ್. How many of you have problems in your life? Everyone. How many of you want a solution for problems in your life? Take up your smartphones, guys. Go to your wallpaper settings. Change your home screen and your lock screen wallpaper to the picture of your spouse if you're married, and to the picture of your boyfriend or girlfriend if you're not married. If you're in a relationship, and whenever you have a big challenge like my food, my sharing space, just pick up your phone and look at it like this and say to yourself, if I can handle this, I can handle any damn thing in my life. I was just joking. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. ಎಸ್ ಸರ್. Yes, sir. ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನೋಡು, ಮದುವೆ ಆಗೋ ಮೊದ್ಲು ಹೆಂಗಿರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. No, sir. Yes, sir. भावनों को समझो. किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ Pre-wedding shoot, message to the husband and in-laws. दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो, आन बान शान या कि जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे Message ಸಿಕ್ತೇನ್ರಾ? Yes, sir. Yes, sir. You want to be happy or you want to worsen your life? Okay. So, two practical topics we did. Let us move back to the accounting standards. So, accounting standard 1 ನಲ್ಲಿ ಒಂದು small portion last year. ES1 get back, all of you come back to ES1.
ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಒಮ್ಮೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಈಗಲೇ ಬರೀ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ದಾಯ್ತು sir. ಬರ್ದಾಯ್ತು ಸರ್. ಆಯ್ತು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಹೇಳುದು ಬರೀ ಈಗ ಆಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬಾರ್ expenses within the bracket capital or revenue bar real account and some personal account like debtors BR debtors account and BR account shows Debit balance. debit balance. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿ all assets Bar expenses, capital or revenue capital or revenue. all real accounts and some personal accounts like debtors and BR shows what debit balance. Achal box ಏನು achal ನಮ್ಮ ಇದೆ ಅದಾ right box. So all asset and expense shows which balance? Debit balance. Shashank. Next line. All liabilities, incomes, which is the bracket capital or revenue. Then majority personal accounts. Show credit balance. ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೆ? Yes sir. Yes, sir. Asset increase ಮಾಡುದು. Next line. Asset increase, debit asset account. Liability increase, Credit liability. credit liability account. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ Yes, ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದ್ಸಲ ಗೋತ್ರ ಮಾಡಿ. Right. This is the starting part. We have discussed n number of times. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೋಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ಸ್ಟಾಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ Yes, sir. ಕಾರ್ವಿಂಗ್ ಕಾರ್ವರ್ಡ್ ಸಾಕು ಇದು ಸಾಕು. ಎಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಸ್ ಒನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೋಗಿದೆ. ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಸ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಎಸ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀನೇನ್ ಬರ್ರಿ ನೀವು ಆಲ್ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾರು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. List of every subsequent standard. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಆಫ್ ರಾಂಗ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಚಿನ್ಮಯಿ Sir, 1 minute sir. disclosure of wrong accounting treatment bar policy won't make wrong as right. Most important point. You yours like Achal was in the court. They asked why you have been brought here. He said shopping. Correct? Shopping is not a crime. Why you are brought? No, I was shopping before the shops are open. I was shopping before the shops. So he will openly say, no, sir, I was shopping before shops are open. He is openly disclosing, but it doesn't make wrong as right. You wrong treatment ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸರ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಎಸ್ ಒಂದು ಹೇಳುತ್ತಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. So disclosure of wrong will not make a wrong as right. Okay, it is not a remedy. Artha aita? Yes, Yes, sir. Yes, sir. So they want to make a wrong as right. Yeah. Next, very very important. Extremely important. For almost all the account stand, very very important. Ella ನಾನು subsequent discuss ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. For almost all the account stands, common disclosures are Harshita, read.
But all of you write. Yes, sir. It's common, make important mark. A smart fellow, at least you will write all these things. Suppose they ask for AS14, very AS60. Only thing is according to the context. Very. First one, the accounting policy used. Say in AS2, accounting policy used. Say in AS2, inventory of finished goods is valued at NRV being lesser than cost. In AS2, inventory of finished goods is valued at NRV being lesser than cost. Another slash in AS7. Pati on the cover accounting policy. That is major crux of now. In AS7, POCM is accounting policy for RR. POCM andre elrele. Percentage of Percentage of completion. Today evening only we discussed alva. Yes, sir. In Yes, AS7, POCM percentage of completion method questioning is followed for RR revenue recognition. Slash. I'm just trying to say accounting policy slash in AS10 PP is valued at cost. Artha yen question kedidro accounting policy used anta bareyadu adra corresponding bareybeku in AS19 finance lease you discuss madide higher purchase adra ಬಗ್ಗೆ ಬರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Yes, sir. Next, very important. Next Well- point. Yes, sir. Okay. When there are two or more options given. Standard, ಏನು sir? ಓದೇ Okay. When there are two or more options given. fast ಆಗೋದೆ ಎಲ್ಲ Unless, sir, I thought you were saying something. when there are two or more options given, disclose the option selected. Chinmay, when there are two or more options given in the standard, that model given in the standard, then disclose the option selected. Now, how do I know? So when there are two options given, Sneha MA, when there are two or more options given, then disclose the option selected. Say one by one. In AS10, SLM followed slash in AS13, investments are current investments slash AS19, in AS19, lease is finance lease. Nange em gottagutte idu finance lease operating lease anta muchkondu disclose oxymoron Deepika muchkondu disclose alva torisbekalva idu nange em gottagutte ನೀನು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲೀಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅప్పుడు ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವತ್ತೆ ಓದ್ತೇನೆ. Yes, sir. Yes, sir. The third point is main crux of such standard. Say consideration under AS14. Main crux of such standard. Say consideration under AS14. Fourth point, any deviation from accounting standards or policies. ಯಾವುದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್. Itself can be for 5 marks. Any deviation from accounting standard for policy, make important mark in reading. I'm audible? Yes, sir. Yes, sir. Sir. ಮೂರು ಕಡೆ AS1 slash anybody AS5 title ಹೇಳಿ. 159, sir. AS5 title ಹೇಳಿ. Net profit or loss for the prior period, for the prior period items and changes in Net profit or loss. accounting policies. Net profit or loss for the period, comma, prior period items or changes in accounting policies.
ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ. ನೇಮ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಸೊ AS1 or AS5 read with the AS5 or in any standard. ಯಾವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಇದೇ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಎನಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 129 within the bracket 5 ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕಿದೆ. 129 within the bracket 5 ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದೀರಾ? ಕಂಪಲ್ಸರಿ ರಿಮೆಂಬರ್, ಮೇಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ 125 2 RMRs. whenever there is a deviation என்ன ಮಾಡಬೇಕು? என்ன பண்றது? 2 RMRs. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಏನಕ್ಕೆ ಡಿವಿಯೇಷನ್? ಸಾರ್ ನನಗೆ FIFO ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ರೀಸನ್? ರೀಸನ್ ಇಸ್ SSM. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸರ್ ಮುಂಕೂರ್. ನಮನಗರ ವಾಲ್ ಸೀಟ್ ಮುಂಕೂರ್ ಗೊತ್ತೇನೋ? ಸ್ಕ್ರಾಚ್ Yes, sir. Yes, sir. ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ನಹಿ ಹೋನಾ. ನೀವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ Yes, sir. Yes, sir. So change in statute, change in standard, then for better management presentation. ಇದು ಮೂರ ರೀಸನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿವಿಯೇಟ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪಾಲಿಸಿ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದೇವರಿಗೆ? Yes, sir. Yes, sir. Change in the standard, then for better management representation. For better management presentation. Rebeda presentation. For better management presentation. For better management presentation. So when can you deviate? When there is a change in the standard. For example, AS2 nalli earlier LIFO was also permitted. Now LIFO is not permitted. If there is a change, you have to go it. Electricity Supply Act alli earlier SLM was not allowed. Now SLM won't be allowed. There is a change. Then management fee, this is better. Go by that. Management is ultimate in accounting policy. Ali kada bari management is ultimate in ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕೋಣ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಮ್ ಕೋಣಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಟ್ತಾರಲ್ಲ ಊರಲ್ಲಿ, ಸಿಕ್ಕಿದ ಎಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಬಾರ್ದು. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ is the ultimate in selecting accounting policy. Right side. When there is a deviation, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? Disclose 3+1. Disclose 3+1. ಇವತ್ತೆ ಓದ್ತಾಳೆ ಅವಳು. Yes, sir. The first one is nature of deviation. Then reasons for deviation. Disclose 3+1. Nature of deviation. Say P4 to weighted average. I was following before all these years. AS2 ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು? Small b. Reason for deviation. Say change in inflationary conditions in economy. Next, small c, financial impact. Closing stock, say with the figures ಕೊಡಬೇಕು. Closing stock, and thereby profit is reduced by 68 lakh. Had I followed FIFO ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು? Because of weighted average ಏನಾಯ್ತು? Closing stock and thereby profit is reduced by what? 68 lakh. Or again 3. Reason for non-disclosure of financial impact. Reasons for non-disclosure of financial impact. Yeah. Whether you 3 ಗಂಟೆ revision class, 4 revision class ಇದ್ದಂಗಿತ್ತು. Reason for non-disclosure of financial impact. Reason for non-disclosure of financial impact. Say financial impact could not be ascertained. Financial impact could not be ascertained. Financial impact could not be ascertained.
for whatever reason. So if for some reason, if you're not able to ascertain the financial impact, you should make a note of it. Crucial is 4 point, make important mark. Next point. Wherever possible, interconnect, yes. 1 in the 3 gate, 2 in the 5 gate. Interconnect, yes. Say ES1 with ES2. ES7 with ES9. ES10 with the ES18. Fixed asset if you purchase from a related party. This close. Connection production model. And quantify the data. That's auditing allu barutte, accounts allu barutte. Ellagatalli figures kodbeku. Gottagta idea? Crucial point. Yes, sir. Crucial point idella. Crucial point. Hi. Next. Very, very important. Interconnect with the schedule 3. Yes, Sitapati. Interconnect with the schedule 3, part 1 and part 2. Part 1 and part 2. Which is the bracket. Can show extract. Can show extract. Example. When ES20 computation is asked. ES20 computation is asked. Do the computation. Leave one line. P&L account extract. This will be the best presentation. They may give you 105 out of 100. 5 marks carry forward long. So P&L account extract. Leave 4-5 lines. Basic EPS 40. Example. Diluted EPS 34. Nenpidiya? Yes, sir. Sir. This is how you are supposed to present your answer. All of your comfortable with ES1. Yes, sir. Next, we'll move on to the most beautiful standard. So ES1 give 1 page, 2 page and a bit. Next ES2. Some special points dictate martini. Beautiful material. Will read the class ali? Yes, Sir. Yes, sir. ES2. Inventory means ES20, you know. Valuation of inventory. Every time anybody call, all of you go back to the views. ES1 always refer ES number with the title. In the head there, Ashwini. Head na Mrs. Ashwini. Always refer ES D Harshita with the title. Yes, sir. Only Jansi and Lakshmi Bai. Yes, number with the title. Your classmate are in no? Yes, sir. Okay, good. She is also regular. Like you. Yeah, no one. Vasu. Yes, sir. Manel rifle idea in the rifle bit it the watch rally and going to shoot Margaret. Continue, madam. There is one. One door get the Matatana in Casino. Ashita. Sorry, sir. One durally over Raja in the Anakapura kingdom. Very much called focus. ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಅದ ಅಮ್ಮ ಕೀ ಹೊರಗೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸಿ ಹೋಗಿದ್ರಂತೆ ಸರ್. ಈಗ ಅನಗ ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ಅದು ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಒಳಗ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅದು ಯಾರು ಪಾಪ ಥೀವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಪ ಕಷ್ಟ ಏನಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಲು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅಲ್ವಾ? ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಅದು ಬೇರೆ ನೀನ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಗಳು ಓದಿರ್ತಿಯಲ್ಲ ಕೀ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ. ಓದು ಬರೀ ಈಗ ಹೇಳೋದು. Always mention ES number with title. Inventories, sorry. Inventory, valuation of inventories, 1 by 1. Number 1. Definition, very important. Inventories are assets held for sale in ordinary course of business. Barcode the Bube. Work code bare.
Inventories are assets. A. Held for sale in ordinary course of business. ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಬಾರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ. B. In the process of production for such sale. ಪಕ್ಕ ಬರಿ WIP. ಇಲ್ಲೂ ಆರ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ. C. In the form of material or supplies to be consumed. In the production process. Or rendering of services. ಬರೋದ್ರ ಎಲ್ರು ಪಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ 1A ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1A ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಡೆಫಿನಿಷನ್. ಇನ್ವೆಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ 2 RMRs. Left side assets make a circle and write below that defined in AS26. For the first time assets are defined in AS26. ಅದರ ಕೆಳಗೆ resource controlled by enterprise based on the past event which gives FEB future economic benefit. Accounting standards ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತರನೇ ಸೇಮ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಲೂಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ, ಲೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ RP ಅಂದ್ರೆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ based on the past event which gives you future economic benefit. Example, plant purchased, plant. When you purchase a plant, Subiksha, it is based on a past event called purchase and which gives you the resource in the form of production which yields the benefits. And the right side, in FM language, FM order, one by one. Finished goods, WIP, raw material, consumables, etc. Finished goods, WIP, raw material, consumables, etc. For a minute, I think I'll see a missile against that. A is finished goods when stocking by the way. B, WIP by the way. C, raw material, consumables, etc. by the way. C, pakka, raw material, consumables, etc. by the way. For a minute, you keep your pen down. Inventory question ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಬರಲ್ಲ. 19 out of 20 times ಬಂದಿದೆ. That means you, so exam all ಹೋಗೋ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತು you write this definition ಅಂತ. ಏನೇ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಬರೀ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. Is it clear? So Yes, sir. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ರಾಚಾರ ಸೋ ಬ್ಯಾಡ್ ಇದ್ರೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದರ್ವೈಸ್ 19 out of 20 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದಾದ್ರೆ. ಸೊ ಇದು ಬರಲೇಬೇಕು. ಇದು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದಾಯ್ತು. ಏನು ಇನ್ವೆಂಟರೀಸ್ ಆರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ what kind of assets sir? Finished goods, work in progress. So FM always I told you to write in a reverse order. Raw material work in progress. Finished goods. What finished goods held for sale in the ordinary course. Work in progress separate. So in the process, C is what stores raw material consumable, etc. Is it not so easy to remember the definition? Yes, sir. Yes, sir. Next number. What is assets? Next detail. Next point number 2. Inventories mainly consists of RM, WIP, finished goods, stores and consumables, loose tools, machine spares, etc. Next point. Mainly consists of which called fast fast. Yes, sir. Raw material, work in progress,
finished goods, stores and consumables, machine spares within the bracket generic. Machine spares generic, like hashtag ಹಾಕಿ generic, etc. ಕೆಳಗೆ machine spares stepney. Husband and wife are like a two tires of the same scooter for the Gurraj. Yes, sir. Even if the one tire get punctured, so vehicle cannot move. That's why they keep intelligent people keep it stepney anta. None of the scooter illa. Yes, sir. Yes, sir. Next, machine spare. So machine spare. Say stepney. Stepney the stepney spelling in a. What is stepney spelling? STEPNEY. When I ನನಗೆ ಆಗಿದ್ದು ನಂತರ ಚಟ್ನಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಬರೇ ನೋಡಿ ನಮ್ಮನಾಗ ಸ್ಟೆಪ್ ನೀ ಅಂತ ಕೆ ನೀ ಅಂತ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾಳೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ನಿ. ಯಾ ಸ್ಟೆಪ್ನಿ ಯಾ ಸ್ಟೆಪ್ನಿ. ಸೊ ಸ್ಪೇರ್ ಟೈರ್. ಸ್ಪೇರ್ ಟೈರ್ 2 RMRs. 10 Maruti 800 cars, 2 stepney tires. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 10 ಕಾರ್ಸ್ ಇದೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ, 2 ಸ್ಟೆಪ್ನಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Yes, sir. Stepney is S2. It is inventory. Important. Right side. 10 Maruti 800 cars and 1 Innova car. Vista. 1 Innova car. Stepney of Innova. Achieve. Innova. ES10 PP. Specific. Left side is generic. Right side is specific. Left side is generic. Consonant ಮಾಡಿ ಬರ್ರಿ. Right side specific. ಏನಾದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಟೈರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ one car to second car, third car ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. That is inventory. Whereas 10 800 car, 1 Innova car, you have got 1 stepney of Innova car. ಆ Innova car stepney ನ at least ಹುಡುಗಿರಿಗೆ ಕಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ರೋ, ಒಂದು 6 ಟೈರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಮತ್ತೆ ಓಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ 4 ಮತ್ತೆ 2 ಸ್ಟೆಪ್ನಿ ಇಟ್ಕೋತಾರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಹೇಳಿದ್ದು. So when you have a Innova car, 1 tire of the Innova car, you fix it to Mark 800 car. ಹಿಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಾರ್. ಪುಷ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Because the Innova car is so big and stepney of the Innova car, if you put to 800 car, ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವನು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? So it cannot be. That's why it will be a fixed asset ಅಥವಾ PP. Everybody understood the point? Yes, sir. Generic in nature is inventory, specific is whatever. Next point number whatever. Next point. Inventory is physically verified. 1 second, sorry. Inventory is an arrived figure. Inventory is an arrived figure and not a derived figure. Not a derived figure. Unlike other items of financials. Below that, for machinery, there is a purchase order dash, invoice dash, journal dash, ledger dash, trial balance dash, then balance sheet. This is flow. Purchase order irbeku, invoice irbeku, journal bandu, ledger bandu, trial balance bandu, balance sheet barbeku. Gottaita? So yes, that is derived. That's called India derived. Next, Illi as Naman. Whereas inventory is physically verified at the end of the period. Patna. Inventory is physically verified. Focus. Verified at the end of the period. Valued and then taken to Rishika financials. And then taken to financials. Pages
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಏನಂದ್ರು? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಬ್ಯೂಟಿ. Machinery purchase for 10 lakh. Machinery purchase for 10 lakh. Less depreciation 2 lakh. Closing WDV must be 8 lakh. Example 2. 100 liters oil purchased. Less sold 80 liters. Anybody? Normal loss. Excellent. Very good. 80 liters sold. Closing stock need not be 20 liters. Due to normal loss. Artha aita? Yes, sir. Yes, sir. Has to be 8. ಇಲ್ಲಿ 10 minus 2 need not be 8. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನೆ ವರ್ಷಿನಿ ಗೌಡ್ರೆ? ಗೌಡ್ರೆ. Next point. Next. Inventory valuation. Heading itself. Inventory valuation. Extremely crucial. Utti Gowda. 2 RMRs. Finished goods and WIP. ಗೊತ್ತೇ ಆಗಿಲ್ಲ. Finished goods and WIP. 2 RMRs. Finished goods and WIP. Which is the bracket? LCM. LBM ತರ LCM. ನಿನ್ನೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಹುಡುಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ತಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ LBM ಅಂತ. ಅಪ್ಪ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು LCM ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಏನು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇದ್ದು. ಸೊ LCM ಲೋವರ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ 2 RMRs. Swapna, there is a bomb in our office. Sir? There is a bomb in our office. Why are you so serious? Huh? I thought there is some bomb in our office. Huh? Or your parents are terrorists? No. Huh? No, sir. You are a bomb, No, sir. Smile. Okay? Continue. Next. You are so serious. I am so worried. What happened to our office? Continue, madam. No bomb, no? Any bomb? Seriously? No bomb. No, sir. He says, I am there. Continue, madam. So, left side cost, right side NRV, whichever is less. Cost or NRV, whichever is less. Below that, individual basis. Individual basis. Individual model. Within the, I'll show you. Within the bracket. Total basis. Yavaga. When impracticable to do so. ಆಗೋದೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೆಂತ ಮಾಡೋದು? ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಟೋಟಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮಾಡೋದು. ಟೋಟಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪ್ರಾಕ್ಟಿಕೇಬಲ್ ಟು ಡೂ ಸೊ. ಇಂಪ್ರಾಕ್ಟಿಕೇಬಲ್ ಟು ಡೂ ಸೊ. ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗ ಒಂದು ಇದು 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಒನ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು. ಬರ್ರಿ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್, ಐಟಮ್, ಕಾಸ್ಟ್, NR ಕಾಲಮ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ನೀಟಾ ಬರ್ರಿ. ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಬರೆಯಕ್ಕೆ? No, sir. No, sir. ಹೇಳೆ ನಿಶಾ. ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್, ಐಟಮ್ಸ್, ಕಾಸ್ಟ್, NR. ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್, ಐಟಮ್ಸ್, ಕಾಸ್ಟ್, NR. ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 1, 2, 3, 4. ಪ್ಯಾಂಟ್, ಶರ್ಟ್, ಸಾರಿ, ಚೂಡಿದಾರ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬರಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ? ಶಾರ್ಟ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನೀವು ಇನ್ನು ತುಂಬ 2 ಸಲ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅದು ಇನ್ನೂ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಏನೋ. Shots. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನೀನು ಹಾಕೋದೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 1, 2, 3, 4. ಸೊ ಪ್ಯಾಂಟ್, ಶರ್ಟ್, ಸಾರಿ, ಶಾರ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡೋಗಿ. ಪ್ಯಾಂಟ್ 300, ಶರ್ಟ್ 400, ಸಾರಿ 20,000. ಮಲ್ಲಿಕ ಶರಾವತ್ ಕಡೋ 2000. ಬರ್ಮುಡಾ 100. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ NRV ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇದು 280,
shirt is 410. Sorry, 2100. Next 105. Total still cost. Very good. Excellent. Excellent. ಈ ತರ ಲೈನ್ ಹೊಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಫ್. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಟೋಟಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಲಮ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ತಾನೇ. ಇದು ಆನ್ಸರ್. ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ, ಸಿ ಆರ್ ಡಿ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಲೆಸ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಎನ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಲೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಡೂ ದ ಟೋಟಲ್ ಅಂಡ್ ಡೂ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳೋದು. ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಹೇಳಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್? 280. Next 410. 400. 400. 2000. 100. 2780. 2780. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಧುಮಿತ ಏನಾಯ್ತು? ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಯಜಮಾನ ಮಾಡ್ಕೋತಾರ? ನೀನೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಇದೆರಡು ಕಾಡ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. 2780 ಇದು ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಆಸ್ ಪರ್ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ವಿಚ್ ಎವರ್ ಲೆಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2. ಡೀಲರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕ್ರೂಸ್ ಅಂಡ್ ನಟ್ಸ್. ಡೀಲರ್ ಇನ್ ಸ್ಕ್ರೂಸ್. ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೂ 2 ಪೈಸಾ, NRV 3 ಪೈಸಾ, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಲೆಸ್. ಸ್ಕ್ರೂ ಎಲ್ಲ ಲೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೀಲರ್ ಇನ್ ಸ್ಕ್ರೂಸ್ ಅಂಡ್ ನಟ್ಸ್ ಡೂ ಆನ್ ಟೋಟಲ್ ವೇಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Yes, sir. Dealer in screws and nuts do on total wages. All of you comfortable with 5 mark question, Baba. Cost or NRV which are less. Right side. Raw material, very important. Raw materials. Raw material consumables, etc. Very important. Normally valued at cost. Normally valued at cost. Below that, brought down to NRV, only when Sushtikarantelli, only when yeah, brought down to NRV only when NRV of both raw material and finished goods are lesser. NRV of both the raw material and finished goods are lesser. Will read a class lay? Yes, sir. Yes, sir. ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ, ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಜಾಗ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಬರೀ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫಾಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋ ಇದೆ. ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ RM ಬ್ಲೂಯಿಂಗ್ NRV of RM blue ink. Next black ink. Cost of finished goods, NRV of finished goods. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ರೆಡ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. So finished goods is always valued at cost or NRV which are less. Raw material, they say valued cost. Yakede, see cloth what I purchased for manufacturing this cap t-shirt. I am not here to sell the cloth. Why should I bother about raw material NRV? I value consider valued cost. However, tomorrow this cloth finished goods raw material NRV is also coming down. NRV also has come down of raw material. Then both you have to value NRV. Otherwise, if just NRV of the raw material has come down, why should you bother? Anyway, you are going to sell your finished goods and not the raw material. Pershini Gaudra. Make sense? So, takkantabari, bega. A
100, 105. Don't do anything. 140, 135. Now tell me, first finished goods, which one? 100, 140, 130, which are let's say stop. 135. And raw material NRV any high ಇದೆ. Where you bothered? Value at 100. Anybody not understood? 140 or 135, whichever less is 135. 5 mark question again. 135. 100 or 105, whichever less is what? 100 only. Don't bother. Next. 180. Raw material NRV ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಗ್ರೀನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು raw material ಈಗ raw material ಬಗ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಗ್ರೀನಿಂಗ್ ಕಲರ್ ಹೈಯರ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕೊಡಿ. ಅಪ್ಪರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಇದು ಲೆಸ್ ಓಕೆ 180 ಇಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 140 150 150 ಪಕ್ಕ ಗ್ರೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಆರ ಮಾರ್ಕ್ ಹೇಳಿ 140 150 which is less is 140 that means you must value raw material also at 100 ಗ್ರೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ last example 180 less 140 135 number coming down is 5 rupees 10 rupees doesn't matter idu red ink look at me idu red ink ee ತರ ಎರಡು red ink connection ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ both at NRV ಇದು 135 ಇದು 80 ಈ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ both at NRV red ink all of you look at the first line focus ಮಾಡಿ 5 mark question is straight. First case, raw material NRV new higher. Why are you bothered? Value at 100. First line, everybody understood? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Raw material NRV has come down, but finished goods NRV is not lesser. Then they say, when the finished goods only are selling at higher, why are you bothered about raw material value? Value both at the cost. Third case, NRV of the finished goods is also lesser. Raw material is also lesser. That means both has to value at NRV. You understood? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Finished goods is valued at cost. Raw material is always at cost. When finished goods is at the NRV, raw material can be at NRV if the raw material of NRV is lesser. If it's higher, that will not be matter of fact. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Yes, sir. When NRV of raw material is reduced, when NRV of raw material is reduced to RMS, finished goods valued at cost. Below that, greening color, raw material is also valued at certain cost. Full Josh ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡಕ್ಕೆ ಇದೆ ಕಾಲೇಜ್ ವಿಲೇಜ್ ಅಂತ Full Josh. ಜೋಶ್ ಬೆಟರ್ ಕಾಲೇಜ್ ವಿಲೇಜ್ ಹೋದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾ ಸೊ raw material is also valued at cost. Right side vertically. When finished goods is valued at NRV, reduce ಆಗಿರ್ಬೇಕು. Raw material is also valued at NRV. Beauty? Yes, sir. Yes, sir. Next point. Raw material ಗೆ NRV ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? Why do you want to sell it? Very beautiful sentence. For raw material, replacement cost can be considered as separate point. Replacement cost can be considered as NRV. Can be considered as what? NRV. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಏನ್ರದು ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, sir. Finished goods are normally valued at cost at NRV and raw material is always at whatever. Next, very, very important. Cost formula. One issue before that. Meaning of 2 RMS. Left side. Cost ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Cost is equal to extremely important. ತುಂಬಾ easy. ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. NRV. ಚಿಲ್ಲರ್ ಕ್ವಶನ್. Meaning of left side cost is equal to COP, cost of purchase, plus COC, conversion cost. Conversion cost ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Direct labor plus factory overheads. ಯಾರದು ಪ್ರಿಯಾಂಕನಾ? Yes, sir. Excellent. Very good ma. Direct labor plus factory overhead. Raw material ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ raw material ಮೇಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಾಗಿದೆ. 2 ಸಲ raw material ನೀವು ಶರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದುಪ್ಪಟ ಒಂದು ಸೈಜ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಅದರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಟು
bring it to present condition and location. Other cost incidental to bring it to present condition and location. ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರ್ಸಕ್ಕಂತ ಹೋದೆ ಅದು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ತಗೊಂಬಂದೆ ಏನೋ ಒಂದು ಏನು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಅದರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ನೋಡಿದೀರಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಪಾಪ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಜನರೆಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅದರ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ then assuming you're manufacturing in Bangalore and selling it in Goa, wooden box and pack ಮಾಡ್ತೀರಾ. Packing number 1. Can you imagine a toothpaste without this tube? Oh, sir. Sorry, glass jar alli they'll be keeping the toothpaste in ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎದ್ಬಿಟ್ಟು one more thing, you all had made a good habit of getting up early. ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ next 3 months unless you slightly change it for night reading. ತುಂಬಾ ನೈಟ್ ಬೇಡ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? You had a very good habit of getting up at 6 o'clock, 6:30, Papa. Madhumita at 6:30, 6:46 to enter the class at 6:45. Sad. Okay. So at least, okay. Suppose slightly change 1 hour, maybe 7:30, whatever you do it, but don't make it again too much nonsense. So early. So this one, you early morning, Madhumita, on the 8 ಗಂಟೆ early morning ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಕದ ಅಂಗಡಿ ಹೋಗಿ ಅಂಕಲ್ ಅಂತ 50 ಪೈಸೆ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅವ್ನು ಜಾರಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮಾಡ. Next. Second one, so you cannot imagine without this. Adra mele small box irutte, small box. That is also important. Assuming that box is not there, 1,000 pieces are dumped in a corner. Nagin ತರ ಇರ್ತದೆ shape ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ವಾ, right? So second. Third one, wooden box may not be required because it's a marketing decision. So without which you cannot imagine the toothpaste. That's called the other cost. You got to incur. So cost of theory ಬರೀಬೇಕು, theory ಬರುತ್ತೆ. Cost of purchase, cost of conversion, other costs incidental to bring it to present condition, location, condition, suration, whatever. Condition and location. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಬರೀ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಹೇಳಿ. ಅಮನ್ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರಾ ಯಾರಾದ್ರು? Yes, sir. ನಮ್ಮನ್ನ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಂತೆ. Cost of production as per cost sheet is equal to here cost is equal to other cost ಅಲ್ಲ, cost is equal to entire cost ಹೇಳ್ತಾರೆ. Cost is equal to COP as per cost sheet. Cost sheet ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ದೇವರು? Prime cost plus factory overhead, administration overhead related to production ಏನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ. Full stop. Next line. Cost excludes 1 by 1 small a abnormal cost. Abnormal cost is never a part of the costing. Abnormal cost. Small b, storage etc. of the finished goods. Of the finished goods. Next, selling and distribution overhead. Next, general administration overhead. Within the bracket, cost below COP in cost sheet. ಅದನ್ನೇ ಬರೀರೋ. So beautiful connection. Costs below COP in cost sheet. So cost sheet ಅಲ್ಲಿ cost of production ಏನು ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ included. Below that is excluded. So simple way of ಇದು ಬರೀಬೇಕು. ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ. You write all this ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ? General administration overhead ಬರುತ್ತೆ, selling and distribution overhead, selling production ಬರುತ್ತೆ. Abnormal cost obviously excluded. ಅದನ್ನು ಬರೆದಾಯ್ತು. Everybody understood the definition of cost? Yes, sir. Yes, sir. Cost as per costing, cost of production. Everybody is clear about it? Yes, sir. Yes, sir. Right side, NRV. Net realized value. Selling price minus estimated selling expenses. Minus estimated cost of completion. Estimated cost of completion, which is the bracket only for WIP.
Example, shirt selling price 500. ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್. ನನಗೆ ಥಿಯರಿ ಪ್ರತಿ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ 3-4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಶರ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ 500, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 5%, ಕಾಸ್ಟ್ 400, 2 RMRs, 400 right side, 500 minus 25, 475. Anybody feels I am fast? Muka muchi orda everything. Capsides. Yeah. Left side cost 400, right side 500 minus 25, 475. Whichever is less. Ene Swapna muka muchi orda ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾಳೆ. Whichever is less is 400. 400. ಏನೇ ನೋವಾಯ್ತಾ ಕನ್ನಡ ಗೌಡ್ರ ಜೊತೆಗೆ? ಸ್ವಪ್ನ ಇಲ್ಲ ಸರ್. Whichever is less. 400. You are feeling sad or you are happy? Nothing sad. Continue. Yeah. 400 or 475, whichever less is 400. Understood all of you? Yes, sir. Yes, sir. Example 2. 1 lakh units in WIP stage. 1 lakh units in WIP stage as on 31st March in the factory. Factory ಅಲ್ಲಿ 31st March ಅಂತ ನಾವು ಶರ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ. So they will be manufacturing WIP stage as on 31st March. Cost till date per shirt 200, 220. Further cost 180. Valuation of WIP 2 RMRs. Cost 220. Right side NRV. As if finished goods selling price. Beauty. As if finished goods selling price 500 minus 25 minus special case 180 ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅನಕ Yes, sir. 500 minus 25 minus 180 ಎಷ್ಟಮ್ಮ? 295. 295. Whichever is less. ಎಷ್ಟು? 220. So finished goods ಮತ್ತೆ work in progress ಅನ್ನ you value at NRV or cost whichever less. NRV ಅಂದ್ರೆ ಶರ್ಟ್ ಗೆ NRV ಇದೆ. ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸರ್ ಅದು ಅರ್ಧ ಶರ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬಿಡಿ ಅರ್ಧ ಚೂಡಿದಾರ್ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದಿಲ್ವೇನ ನಿಮ್ಗೆ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. You don't have a concept called half. So you have to say as if it is the finished goods minus what is the further cost to be incurred for completing that WIP. Did you understand, Baba? Yes, sir. Yes, sir. I'm going very slow. Extremely important, easy. Yeah. Cost ಆಯ್ತು, NRV ಆಯ್ತು. Next. Cost formula. ಏನಲೆ? ಮುಗಿಬೇಕು. Cost formula. Formulas, namans ಅಂತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ. namans ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಯಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲೆ ಏನಲೆ? ಫಾರ್ಮುಲೆ 2 RMRs. When the goods are normally not interchangeable. Previous batch ಅವರು ಹೇಳಿ. Excellent. When the goods are normally not interchangeable. Example, Govinda jeans pant. On jeans pant ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ yellow, next peach, next black, then green, back side nothing. So partially jeans pant. So Govinda jeans pant. ಹಾಗೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆ ಗೋವಿಂದ jeans pant ನೀವು ತಗೋತೀರಾ ಬಾಯ್ಸ್? No, sir. Oh, sir. ಅವ್ರ ಊರಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳು ತುಂಬಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮನ್ ಆಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಋತ್ವಿಕ್ ಅಂತ. ಸೊ ಬರೀ ಏನಪ್ಪದು? ಯಾ what is the point? Govinda jeans pant specific identification method. You know, Rishika? Specific identification method. So Govinda jeans pant, if you are manufacturing, which is meant for him, it is not common. So you know what is the cost of this portion, everything you add. Right side. Else, Tanuj. Else, which are not interchangeable. Okay. Else.
left side what? Not interchangeable. Right side what? Interchangeable. Interchangeable. Size 32 jeans pant. Size 32 blue jeans pant. What is meant for darshan? Can it be sold to another darshan? Possible, assuming their size is reasonably same. What is meant for darshan can be sold to Vasu. So they're interchangeable. That they say you cannot keep with Vasudev pant. Idu Darshadev pant. They say 2 hours. Left side FIFO, right side VAP. Costing ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು FIFO or VAP. So ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? Disclose. Disclose. Moment there are 2 options, you will disclose. So connect those 200. Hence disclosure is must. In which option follow ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು? ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಲೈನ್ ಹೊಡೆದೆ ನೀನು. ಒಬ್ಬಳಿಗೆ ತಾನೇ ಮದುವೆ ಆಗಕ್ಕಾಗೋದು ನಮ್ಮನ್. Yes, sir. ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳು ನೀನು. ಅಕ್ಕನ ಮದುವೆ ತಂಗಿನ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಅವ್ನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನೇ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಕನ್ನಡ ವಿದ್ಯಾ ಅಲ್ವೇನೆ? ಇವ್ರನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅಮ್ಮನೇ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ದೇವ್ರು ಅಂತ. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆನ್. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅದು? ಸೊ what is it? Cost or NR P4. Okay. P4, what you call weighted average, whichever is followed, but you have to disclose the same. Next. Techniques of ascertainment of cost. Methods ಬೇರೆ. Methods ಅನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. Cost formula. Techniques of finding out the cost. 2 RMRs. ಇದು ನಿಮಗೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಇನ್ವೆಂಟರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಪ್ರೀಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಅಥವಾ ರಿಟೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್, ರಿಟೇಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ರಿಟೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೆಥಡ್ that is selling price minus estimated profit margin is equal to cost. Selling price minus what? Estimated profit margin is equal to cost. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, sir. When there are multiple products, how can I find out the cost here? They say predetermined cost. ಇದಕ್ಕಿಷ್ಟು start. Whereas retail products are in a retail shop, you have got hundreds of products. How can I find the cost? Colgate this to toothpaste this to toothbrush this to sakra this to sugar this. How can I do that? Both are same base. So what you can do is, what is selling price printed? One is margin, difference is the cost. समझ में आ रहा है क्या प्रकृति? Yes. Next. Yeah, very important. Treatment of production related overheads. ಆಯ್ತೇನೆ ಸುಭಿಕ್ಷಾ? Production related overheads. Say works overhead / admin overhead related to production. ಕೇಳಿದಂಗಿದೆಯಾ? Yes, sir. Yes, sir. Admin overhead related to production is the part of the cost of production. Yes, sir. Yes, sir. ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ನೋಡ್ರೋ, ನಿಮ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ರಿಪೀಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಏನಂತದ್ದು ಚಿನ್ಮಯ್? Treatment of production related overheads, say works overhead or administration overhead related to production. 2 RMRs. Beautiful change. On the 2 years back change ಆಗಿದೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮಾತ್ರ, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಏನೋ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ತರ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಏನೋ ನಾಲ್ಗೆ ನಮನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್. Variable overhead based on actual production. Variable overhead based on what? Actual production. Right side fixed overhead. FOH ಅಂತ ಬರೆಯಬೇಡ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಕೆಪ್ ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಅಂತ ಬರೆ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಓವರ್ಹೆಡ್. Yes, sir. Below that, when actual production is 2 RMRs. Left side greater than budgeted ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ನಿಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ greater than budgeted ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್.
connect it to the left side. Variable overhead ಯಾವ basis ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು based on Actual production. connection arrow mark left side, right side. When it is lesser than budgeted ಅಥವಾ normal production, below that based on normal production. ಇದೆರಡು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ರ ನೀವು? Yes, sir. Yes, sir. Example. Budgeted bar normal production 10 lakh units. Budgeted bar normal production 10 lakh units. Variable overhead 160 lakh. Fixed overhead 100 lakh. Closing stock 2 lakh units. Below that, case 1. Actual production 12.5 lakh units. Repeat. Actual production 12.5 lakh units, which is the bracket greening color. Above normal ಅಥವಾ budgeted. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. Do you agree, Roja bhai? So Tejaswini, above budgeted ಅಥವಾ normal. Hence, Kirtana Sneha, both based on actual production. Thala use ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು. Both based on what? Actual production. 2 RMRs. Variable overhead ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 160 lakh. Variable overhead 160 lakh divided by 12.5 lakh. Vida 3. Helama. 160 lakh divided by 12.5 lakh. ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 12.8. 12.8. Right side, fixed overheads. Make important mark. Simple, powerful points. Now, regular class gintu slow ಆಗ್ತದೆ because account standards we are doing it. Yeah, right side. Fixed overheads. ಎಷ್ಟಿದೆ? 100 lakh. 100 lakh divided by 12.5. Left ಅಲ್ಲಿ 12.5 divided by circular greening ಕಲ್ಲಿ, right side 12.5. ಎರಡಕ್ಕೂ same. Simple. This is the change which has happened 2 years back. So 100 lakh divided by 12.5 rupees 8. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Now connect. If prime cost is rupees 60 per unit, then cost is equal to 60 plus 12.8 plus 8 is better. 60 plus 12.8 plus 8. 80.8. 80.8. If NRV is 90, it is valued at 80.8 or 90, whichever is less. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದು ಒಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. If NRV is 90, closing stock is valued at 80.8. That is, closing stock value is equal to ಅಲ್ಲಿ NRV, okay, closing stock value is equal to 2 lakh units into 80.8. 161.6 lakh. 161.6 lakh. 161.6 lakh. Got it? Yes, sir. Next, case 2. Leave one line. Different thing. Case 2. Actual production 8 lakh units. Budgeted ಎಷ್ಟು? 10 lakh. 10 lakh. Actual production 8 lakh units. ನಿಮ್ಗೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಲ 3 o'clock ರಿವಿಷನ್? ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ? No, sir. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳಿತ್ತು. Yes, sir. Actual production 8 lakh. Reading ಕಲಿ ವಿಜಿತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ lesser than budgeted. Observe ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ? How much is the budgeted units? 10 lakh. 10 lakh. RMRs.
Variable overhead. Variable overhead. ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 160 lakh divided by actual production. Always actual production. Always. Variable is always based on actual. How much? 160 lakh divided by actual production. 8 lakh is equal to 20. Right side. Fixed overhead based on budgeted production. Different. Very good. Anulada, Viana, Vaman Nuligona, Kirtana Reddy by video of variable overhead based on actual production. Right side. Fixed overhead based on normal production. How much is that? 12.10 lakh units. 100 lakh divided by 10 lakh. 10 lakh. 10 rupees. 100 lakh divided by Odi, tying and Telegudi and Odi, 100 lakh divided by 10 lakh, 12.8 bit already. 100 lakh divided by 10 lakh is equal to rupees 10. Based on normal production. This is possible. Next, so connect and write. Therefore, cost per unit. Prime cost, how much I said? 60. 60. Plus variable overhead. 20. 20. Plus fixed overhead. 10. 90. Total 90. 90. Ali male NRV na 90 kotinalaga. Yes, sir. Yes. Adanna make it as 88. Make it as 88. Beauty, previous case alli cost was lesser. Just because your production is different, my cost is increasing. Lower the production, higher the cost. Maths, marginal costing. You are producing lesser, that's why my cost is going up. The beauty of marginal costing is its special value in decision making. So definition of marginal costing. Okay, sales minus variable cost is equal to contribution. Its special value is in decision making. So fixed cost irrelevant, but fixed cost actually will shoot up if you reduce the output. That's why higher the sales, higher the production, cost will come down. This is the beauty of marginal costing. Next video. Sir, marginal cost ninge gottanta. Gottilla bidu. Will bari. Nimella teachers ge nane helkottittu. Will that be? Enapada? RV 88. NRV. Okay, next line. Here, inventory valuation at 90 or 88, whichever less. What are the beauty? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ಅಮ್ಮ ಇದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಋತ್ವಿಕ್ ಒಂದು ಆಗಜನ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು 90 ಅಂತ ಈ 90 ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ 90 ಹಾಕೊಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. Let it be, sir. Let it be. Oh, he is comfortable with the Naman answer. So 90 or 88, whichever less is 88. The closing stock is equal to 2 lakh units into 88. Is to 76 lakh. 170. All of you enjoyed? Yes, sir. Sir. Yes, sir. Next. One more point. Accounting for indirect taxes. Accounting for indirect taxes. 2 RMRs. Left side. AS2. AS2 ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು AS2 ಲಾಸ್ಟ್ 1 hour ಇಂದ ಅದನ್ನೇ ಪಡ್ಕೋತಾರೆ. AS2 ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮೆಥಡ್. ಓ ನಮ್ಮನ್ ನೀನ್ ಹೆಂಡತಿ ಹೂ ಮಾರೋಳ ಹೂವಮ್ಮ ದಾಸವಾಳನ ಗೊಂಡೆ ಹೂವ ಸೊ ಬರೀ Cauliflower. ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಕಿವಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಕಿವಿಗೆ ಏನೋ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಮಾರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಏನೋ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲ. AS2 exclusive method. Right side different equally 145A Ashita Bhatta of Income Act. 145A of Income Act inclusive method. Left Kalbari purchased at 200 plus IGST 18%. 1 lakh units. Purchased at 200 plus IGST 18%. Comma basic custom duty. Import ಮಾಡಿ ಏನೋ ಕಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಅನ್ನೋದು basic custom duty 40 rupees. ಅದಕ್ಕೆ input rate ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ 40 rupees. Answer: cost is equal to 200 plus 40.
ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬೇಸಿಕ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇದೆ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್. Yes, sir. 240. GST ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬಾಬಾ? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಏನಾದ್ರು ಇಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ? No, sir. ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದ ದೇವರು. Yes, sir. Sir. Accounting policy used. Then point number 2, method of stock issues or cost formula. Method of cost formula. FIFO or weighted average. ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. Classification into raw material, WIP, finished goods, raw material, WIP, finished goods, etc. ಇದನ್ನ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂಬರ್ 4, in balance sheet always current asset, inventory. ನೆನಪಿದೆಯಾ? Yes, sir. Current asset, semicolon. In P&L, under expenses, Shashank Hegde, 1 by 1 small a. For raw material, show under consumption. Raw material consumed. ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Consumption. Small b, other inventory. ದೀಪಿಕಾ ಯಜಮಾನ ಬಂದ್ರ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. Small b, other inventory. Show the changes. Opening minus closing. ನೆನಪಿದೆಯಾ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ? Yes, sir. Yes, sir. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೋದಲ್ರು ನೀವು, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂತ. Yes, sir. Yes. Yes, sir. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಫಿನಾನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಸೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ನಾ? Yes, sir. Yes, sir. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಫಿನಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ unless kept added under in A16. ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ A16. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ A2. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ದೇವ್ರು? Yes, Sir. ಕಂಫರ್ಟಬಲ್? yes, sir. Yes, Sir. A3 ರಿವಿಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಒಂದು 5 minutes just I'll go through it so that you can do all the problems. A3 ಆಗಿದೆಯಾ ದೇವ್ರು? Yes, sir. Yes, sir. ನೋಡ್ಬೇಕು, ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು ನೀಟಾಗಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋಸ್ ಬರ್ಸ್ಬೇಕಾ? ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಬರೆಯಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬನ್ನಿ. ಎಷ್ಟು ಬಿಡಿ, ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಮತ್ತೆ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ, ತೀರಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಬೇಗ. ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೀರಾ? 84. ಎಲ್ಲ 84. ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ? 84. 84. ಓಕೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ತು ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 72 ಇಂದ ಶುರು ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದೇನಿದು? ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪೇಜ್ ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನನಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. 69 PDF CDF 69 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದು ದಿನಾ ಕೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 63 ಇನ್ ಯುವರ್ ಬುಕ್. ಓಕೆ, 69 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. Yes, sir. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಇದನ್ನ ನಮಗೆ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಹೌ ಡು ಯು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? RMPD ಅಂತ ಹೇಳಿದ ದೇವರು? Yes, sir. ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ವಾಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಟುಡೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಸುಭಿಕ್ಷಾ. ರಿಯಲೈಸಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಟುಡೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅದು ಕುಡಿ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ FM. ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಬರೀ ಟಕ ಅಂತ. ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ಟ್. ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್. ರಿಯಲೈಸಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್. ಬೇಗ ಬರೀಬೇಕು. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋಸ್. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನನಗೆ.
ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದೀರಾ? Yes, sir. Yes, sir. ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. Now, what are the features of a financial statement? Is extremely important. UCC ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕು ನಾನು. Uniformity, consistency. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ರೆಲೆವೆನ್ಸ್, ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಕಂಪ್ಯಾರಬಿಲಿಟಿ ಸಿಗಲ್ದಾಗತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ 5 marks ಗೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? UCC RRRRRR ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಡ. ದಿಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ಇಟ್. ಲೆವೆಲ್ 1 ಲೆವೆಲ್ 2 ಆಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಶ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೀಲ್ ವಿತ್ RMPD. ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಬರೆದು ಅದನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕು. ಮೇಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್. ಇಶ್ಯೂಸ್ RMPD 2 ವರ್ಡ್ ಬೇಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ಹೆಡಿಂಗ್. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಐ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ಇಟ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ AS1. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, UCC ಸಿಗಲ್ದಾಗಂತ ವಾಟ್ ಎವರ್. ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿ. ನಾನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದ್ರೆ ಹೌ ಡು ಐ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂತ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ ಒಮೆಗಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಇದು ಅಗೇನ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ದೇವರು? ಇದು ಬಂದಿದೆ, ಮಾಡಿದೀವ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬಗ್ಗೆನೆ. ನಾನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಹೌ ಡು ಯು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್? ಇದು ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಫಾರ್ ಎ ನಾನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಆನ್ ಎ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟು ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಹೇಳ? ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೌ ಮೆನಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಎಲ್ಲೋಯ್ತದು? $13,000 ಲೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿದೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಏನೋ ತಪ್ಪಿದೆ. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಜಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡಿ. ಸ್ವಪ್ನ, ಯು ಆಸ್ಕ್ ಅನನ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಸ್ವಪ್ನ, Yes, sir. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಹೋಲ್ಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು 2 ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ತಪ್ಪಿದೆ. ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಅಪ್ ಟು ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಹೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ಇವತ್ತೇನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ unless the raw NRV of both are coming down ಅಂತ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಕಾಸ್ಟ್ is 100, replacement cost is 80. So 80 rupees should be considered as what? NRV only when the finished goods also has come down. Are you listening? Yes, sir. Yes, sir. WIP ಇದು raw material ಬಗ್ಗೆ. The WIP is valued at what? Cost or NRV whichever is less. Finished goods valued at what? Cost or NRV whichever is less. ಮಾಡ್ತೀರಾ? Yes, sir. Yes, sir. Every time you have to write some para theory ಬರೀಬೇಕು ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಚೂಡು, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾನ 900 ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಕಾಸ್ಟ್ 100, NRV ಎಷ್ಟು 80, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಲೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ನಾರ್ಮಲಿ ಗೋ ಬೈ ವಾಟ್ 80. ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಫಿನಿಶ್ ಗುಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿನಿಶ್ ಗುಡ್ಸ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸಮ್ಮರಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಲ್ಲ, ನೋಡಿ ಇದು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಇದು ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್, ಇದು ಫಿನಿಶ್ ಗುಡ್ಸ್. ವಿ ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ರಿಪೀಟ್ ಅದೇ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕ್ಯಾಕ. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. 12,000 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ at 150 18 lakh ಲೆಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರೀ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ಪುಟ್ ಲೆಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ 11,520. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೀರಾ ದೇವರು? Yes, sir. 18 lakh ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ದಿಸ್. ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಇನ್ಪುಟ್ ಲೆಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ is equal to expected output. 18 lakh divided by expected output is 156.25. Valuation is based on that unit. Everybody understood? Pure process cost. You ಮಾಡಬೇಕು. This question also you should solve. NRV of the finished goods. Some similar questions ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್, ಇದು ಯಾವುದು ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ಮೀ. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಫ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸಾಫ್ ಅನ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸಾಫ್ಗೆ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ಯಾಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಟ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್.
not a part of trading account, and hence ignore. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಾಲಮ್ ನ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇದು ಕಾಲಮ್ ನ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂಡ್ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಿಲ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಾ ಮತ್ತೆ ಥಿಯರಿ ಇದೆ. ಜೋಕ್ಸ್ ಹೇಳ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಫಿನಿಶ್ ಗುಡ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ, ರಿಪಿಟೇಷನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಡೂ ಆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಿಮಿಲರ್ ಅನ್ನ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನು? ಟುಮಾರೋ ನೋ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಫ್ರೈಡೆ 3 o'clock ರಿವಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಡಿಬಲ್? ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಈಸ್ SMSR ಪೋರ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ರಿವಿಷನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಎಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1 or 2 ಸ್ಪಿಲ್ ಓವರ್ ಆದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. That's why I'm giving 1 day gap here. SMSR portion, whatever I covered today, single entry and higher purchase, then inventory valuation and AS1 ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬೈ ಫ್ರೈಡೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೇನ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಆಲ್ ದ ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಮಾಡಿ. ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬುಕ್ ತೆಗೆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ MTP RTP ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಕ್ಯಾನ್. ಅರಿದೆ? ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು then obviously so 3 o'clock next I think I'll be directly getting into the account standards. ಅದನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. AS2-3 ಒಂದು ನಿಮಿಷ, AS11 ಮಾಡ್ತೀನಿ. AS3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದು ನನಗೆ ಹೇಳಿ. AS3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ. AS3 ಮಾಡಕ್ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನಿಥಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಂಡ್ ಲೋನ್ಸ್. ಎನಿಥಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಂವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. Everything else is operating. Okay. First classification, whether dividend paid is what kind of activity. ನೆನಪಿದೆಯಾ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ, ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ರಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೂ ಸಮ್ ಥಿಯರಿ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ವರ್ಡ್ ಬೇಸ್ ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್ 100 ಬರ್ಬೇಕು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, 100 ಬರ್ಬೇಕು. ಸೊ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಫ್ರೈಡೆ 3 o'clock ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಫ್ರೈಡೆ ಅಗೇನ್ ವಾಟ್ ಐ ಡೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕವರ್ ಬೈ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ವಾಟ್ ಐ ಡೂ ಐ ಶುಡ್ ಕವರ್ ಸಂಡೇ 1:45 ಮಾರ್ಕ್ ಟೆಸ್ಟ್, 6 o'clock is the valuation. ಮತ್ತೆ ಸಮ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಕವರ್. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ SMS ಆಗಿಲ್ವಾ? ಸೊ ಸಂಡೇ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮಂಡೇ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಂಡೇ ಈವ್ನಿಂಗ್ ವರೆಗೆ ಟೈಮ್. ಮಂಡೇ ಈವ್ನಿಂಗ್ 6 o'clock ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್, 7 o'clock law starts. This is the plan of action. Are you clear? Yes, sir. On of is going previous batch. Everybody should fall in line. Everybody should fall in line to 100 marks is the target for accounts. Bye, see you, enjoy. God bless you all. Mast maja. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir.